members and participants. We have the pleasure to inform you that Mr. Rahman, Senior Secretary, Internal Source Division and Chairman, National Board of Mr. Ranjan Tribunal, Ministry of Finance, represent the keynote paper on National Budget 2016-17. Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, and Mr. Muhammad Abdur Rahman Khan, FCMA, Deputy Secretary, Finance Division, Ministry of Finance, and Secretary ICMAB, are present as commentators. May I now request the President of ICMAB to come over the dais and take seats along with the special guest, keynote presenter, commentators, Chairman, Seminar and Conference Committee, and past President of the Institute, Muhammad Selim. Our chief guest is on the way, and when he will be available here, he will join with us. Please, sir. Yes. Okay. Take us. Okay. Thank you, sir. Now is the time handover of flower bouquet. I would request Mr. Asadujaman ACMA to hand over a flower bouquet to our special guest, Mr. Parvez Iqbal. Please. Thank you. Now I would request Ms. Monwara Begum SCMA to hand over a flower bouquet to our keynote presenter, Mr. Ranjan Kumar Bhowmik FCMA. Thank you, Monwara. I would now request Muhammad Mahabubul Alam ACMA to hand over a flower bouquet to Dr. Ahsan H. Mansur. Thank you, Mahbub. I would request Mr. Nazmul Haq ACMA to hand over a flower bouquet to our commentator, Mr. Muhammad Abdur Rahman Khan FCMA. Recitation from the Holy Quran. The post-budget discussion session on National Budget 2016 and 17 will now begin with recitation from the Holy Quran. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم আমি আপনাদের সামনে সূরা হামিম সাজদা থেকে দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এর মাঝে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ দিকে ডাকে ও নিজে সৎ কাজ করে আর বলে আমি মুসলমানদের মধ্য হতে একজন। ভালো আর মন্দ সমান নয়, মন্দের জবাবে তাই বলো যা উৎকৃষ্ট, তাহলে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে উক্ত আয়াতদ্বয়ের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you, Hafiz Maulana Shafiqul Islam. Distinguished guests, members and participants, now the welcome address will be delivered by the past president and chairman seminar and conference committee ICMAB. I would request now Mr. ASM Shaikhul Islam FCMA to deliver his welcome address. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই পোস্ট বাজেট ডিসকাশনের সম্মানিত প্রধান অতিথি এখন এসে পৌঁছান নাই। তিনি মেসেজ দিয়েছেন তিনি রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজে আটকা পড়েছেন, তিনি আসবেন। এবং আপনারা জানেন তিনি এর আগেও কয়েকবার এই ইনস্টিটিউটে এসেছেন এবং ওনার যে একটা নতুন ফিলসফি, উনি এই ট্যাক্স কালেকশন প্রসিডিউরে যারা প্রফেশনাল, যারা স্টেক হোল্ডার্স, সবাইকে উনি পার্টনার হিসেবে উল্লেখ করেন এবং পার্টনারশিপ তৈরি করার জন্য ওনার একটা চেষ্টা। তো এইরকম একটা ব্যক্তি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে আসবেন এবং তার অনুপস্থিতিতেই উনি বলেছেন যে অনুষ্ঠান শুরু করে দেওয়ার জন্য। আমরা শুরু করছি এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে এনবিআরের অত্যন্ত সুযোগ্য এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ মিস্টার পারভেজ ইকবাল, মেম্বার ট্যাক্স পলিসি, আমাদের মাঝে আমাদের বিশেষ অতিথি উপস্থিত হয়েছেন। এবং ডক্টর আহসান মানসুরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নাই, অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তার মধ্যে একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে এসছেন এবং তার কথা শুনে আমাদের মেম্বাররা উপকৃত হবেন। এবং আমাদের আজকের পেপার প্রেজেন্টার মিস্টার রঞ্জন কুমার ভৌমিক, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের বর্তমানে অত্যন্ত কমিশনার পদে আছেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি দীর্ঘদিন এই ইনস্টিটিউটের আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু, আমরা একসাথেই পড়াশোনা করেছি। আপনারা জানেন যে আমাদের যতগুলো পোস্ট বাজেট ডিসকাশন হয়েছিল এবং হচ্ছে সবগুলো ডিসকাশনে ওনার একটা না একটা পেপার থাকে এবং উনি ওনার যে প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি সবসময় অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথেই পালন করেন। আপনাদের সবাইকে আমি আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের এত ব্যস্ততার মধ্যেও এসছেন, এই জন্য আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত সভাপতি আরিফ খান সাহেব এখানে আছেন, আমাদের পাস্ট প্রেসিডেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ সেলিম আছেন এবং আমাদের সুযোগ্য সেক্রেটারি আজকে কমেন্টেটর আব্দুর রহমান খান, উনিও ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে অনেকদিন কাজ করেছেন। এরা সবাই আজকে আপনার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করবেন, এদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবং
আপনারা হলেন এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, আমার প্রিয় মেম্বারগণ। প্রতিবারই আমরা বাজেট নিয়ে অ্যাটলিস্ট দুটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। একটা হলো প্রি বাজেট ডিসকাশন, সেখানে আমরা বাজেটের ফিলসফি, বাজেটের দার্শনিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করি, যে বাজেট কেন, বাজেট কি শুধুই মাত্র সিটিজেনদের থেকে ট্যাক্স নেওয়ার একটা হাতিয়ার, নাকি বাজেট একটা সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন। এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি, এগুলো নিয়ে আমরা আমাদের মেম্বারদেরকে আপডেট করার চেষ্টা করি, এবং বাজেট পাস হয়ে যাওয়ার পর বাজেটের অ্যাপ্লিকেশন দিকটা, বাজেট কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন হবে, এগুলো নিয়ে আমাদের মেম্বারদের আলোচনা করি, যাতে আমাদের মেম্বাররা, আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আপনারা কাজ করছেন, বাজেট ক্যালকুলেশন করে, বাজেট ডিটারমিনেশন করে, ট্যাক্স ডিটারমিনেশন করে, ট্যাক্স কোম্পানির পক্ষ থেকে দেওয়ার প্রক্রিয়াটা আপনারাই করে থাকেন, সেখানে যেন আপনাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকে কিভাবে ট্যাক্সটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, কিভাবে সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্সটা সরকারকে দিতে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম যেন কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়, কোম্পানিরও যেন কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়, সেই যে একটা ব্যালেন্স আপনাদের যেন স্বচ্ছ ধারণা থাকে, পেইং ট্যাক্স প্রসিডিউর সম্পর্কে যেন স্বচ্ছ ধারণা থাকে, সেই জন্যই আমরা এই পোস্ট বাজেট ডিসকাশনটা করে থাকি। এবং ওই যেটা বললাম, জনাব নজিবুর রহমান সাহেবের সাথে উনি যখন প্রথম এনবিআরের চেয়ারম্যান হয়ে আসেন, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম, কথা হয়েছিল, আমরা তখন বলেছিলাম যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের দেশে, যে উনি খুব এটা অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছিলেন, আমার মনে আছে, আমি তখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম, উনি অ্যাপ্রিসিয়েটও করেছিলেন যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমরা অনুমানের উপর ভিত্তি করে অনেক কথা বলি, অনুমানের উপর ভিত্তি করে অনেক ট্যাক্স আমরা আরোপ করে দেই, মনে করি যে এটা হবে, পরের বাজেটে দেখা যায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতায় বলেন এইটা আমরা করেছিলাম অমুক উদ্দেশ্যে, এটা হয় নাই, সুতরাং এটা বাদ করা হইলো অথবা এটা আরোপ করা হলো। সেজন্য আমরা বলেছিলাম যে আমাদের আইসিএমএতে অত্যন্ত শিক্ষিত, মিনিমাম আমাদের যে ছাত্র নতুন ভর্তি হয় সে গ্র্যাজুয়েট, এবং যারা সিনিয়র তারা অনেকেই মাস্টার্স ডিগ্রি করা, এবং আমাদের আইসিএমের প্রায় শেষ পর্বের সাবজেক্টগুলো পড়া শেষ করা, তারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিভিন্ন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে তারা কাজ করছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। তাদেরকে যদি বিভিন্ন রিসার্চ ওয়ার্কে ইনভলভ করা যায়, এই যে পার্টনারশিপের কথা উনি বলছেন, এই পার্টনারশিপে যদি তাদের ইনভলভ করা যায়, রিসার্চের উপর ভিত্তি করে যদি ট্যাক্স পলিসি নির্ধারণ করা হয়, সেখানে ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তো উনি এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন, সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য হয়তো এটা হয় নাই। তো মূল কথা হলো, আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকার আমাদের সুযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে সারা দেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আপনার এলএনজি টার্মিনাল বলেন মহেশখালীর, এবং মহেশখালী থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত 91 কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুতের উন্নয়নটা আপনারা দেখেছেন, বিদ্যুৎ এখন লোডশেডিং হয় না বললেই চলে। গ্যাসের যে সমস্যাটা রয়ে গেছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য, সেটার জন্য এই সরকার অত্যন্ত গবেষণা করেছেন, গবেষণা করে সময় নিয়েছেন, সবার মতামত নিয়ে এই যে এলএনজি টার্মিনাল করা হচ্ছে, এবং এই যে আপনার গভীর সমুদ্র বন্দর করা হচ্ছে, এই যে কিছুদিন আগে আপনার পায়রা সমুদ্র বন্দর উদ্বোধন করা হলো, এক্সপেরিমেন্টাল অপারেশন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এই যে সব কিছু করা হচ্ছে, মূলত আপনার এর ফলটা আমরা পাবো 2018-19 সালের পর থেকে দেশে প্রচুর বিনিয়োগ হবে, ইন্ডাস্ট্রি হবে, সার্ভিস সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট হবে, প্রচুর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে, মানুষ প্রচুর কাজ পাবে। কিন্তু এই জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যেটা প্রয়োজন, সেই জন্য আমাদের দরকার হলো ট্যাক্স। সৎ নাগরিক হিসাবে, ভালো নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকে ট্যাক্স দিতে হবে, ডিউ ট্যাক্সটা আমাদেরকে দিতে হবে। তো অ্যাট দ্য সেম টাইম এইটাও মনে রাখতে হবে যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস, আমার দেশের যদি ট্যাক্সটা বেশি হয়, আমার যারা কম্পিটিটর এই পার্শ্বের দেশগুলা, বিশেষ করে আজকে শ্রীলঙ্কা আমাদের কম্পিটিটর, ভারতে আজকে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, ইভেন পাকিস্তানের মতো এত একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র বলা হয়, $9 বিলিয়ন বৈদেশিক বিনিয়োগ ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে আমাদের বিনিয়োগ মাত্র অ্যারাউন্ড $2 বিলিয়ন। তো এই যে আমাদের বিনিয়োগগুলো কেন আসছে না, বিদেশি বিনিয়োগ কেন আসছে না, বারবার আমরা পত্রিকায় পড়ছি যে বিনিয়োগ একটা স্থবির অবস্থার মধ্যে আছে, দেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না। এই যে মানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এবং অন্যান্য যে এর সাথে যে ফ্যাক্টরগুলো আছে, এগুলোকে যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি, তাহলে আমরা যে ঈপ্সিত লক্ষ্য, যেটা আমাদের
দারিদ্র দূরীকরণ, আপনারা জানেন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা জাতিসংঘ বলেছে 2030 সালের মধ্যে সারা পৃথিবী থেকে দারিদ্র এলিমিনেট করতে হবে। তো এলিমিনেট করার পূর্ব শর্তটা কি? পূর্ব শর্ত হলো ব্যবসা বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা, কর্মের পরিবেশ, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। এক নম্বর জিনিস হলো যে পিপল, মানুষকে মূল্যায়ন করা, মানুষের কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। তো এগুলো করতে গেলে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস যেমন একদিকে কমাতে হবে, আরেকদিকে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়াতে হবে। এই দুইটার মধ্যে ব্যালেন্স করে হলো একটা সরকারের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি উনি ট্যাক্স পলিসির সাথে জড়িত আছেন। আমি একটা বিশ্বাস রাখতে চাই যে এইগুলা বর্তমান সরকার এবং আমাদের এনবিআর অত্যন্ত ভালোভাবেই এই ব্যালেন্সটা করতে পেরেছেন এই পর্যন্ত। তো সেই জন্যই আমরা চাইব যে একদিকে যেমন ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়বে, আরেকদিকে আপনার এই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর থেকে আমাদের ট্যাক্স বেশি হওয়ার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ অন্য জায়গায় চলে যাবে, এটাও যেন না হয়। ট্রান্সফার প্রাইসিং নিয়েও আমরা একদিকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যে ট্যাক্স ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের সুযোগ নিয়ে যে ট্যাক্সগুলো কম দেয়, সেটা নিয়েও আমরা ভাবছি, সারা পৃথিবী ভাবছে। এই এনবিআর থেকে কিছুদিন আগে আমাকে সেখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে ডাকা হয়েছিল, এই আপনার একটা গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স কোঅপারেশন অনুষ্ঠান হয়েছিল সোনারগাঁও হোটেলে। সেখানেও আমরা এটা বলেছি যে আপনারা ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের উপর একটা সেল করেছেন, এটা ভালো, ট্যাক্স কালেকশন করেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম যেন আমাদের বিদেশি বিনিয়োগরা হতাশ না হয়ে যায়, এই দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে। সব ক্ষেত্রেই একদিকে বিনিয়োগ চাই, একদিকে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন চাই, আরেকদিকে ট্যাক্স জিডিপি চাই। এই সব কিছুর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ব্যালেন্স করাই হলো একটা সরকারের, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এবং এনবিআরের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের সরকার, আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়, আমাদের এনবিআর এই পর্যন্ত খুব ভালোভাবে পালন করেছে, এই বিশ্বাস আমার আছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। তো আজকে যিনি পেপার প্রেজেন্টার, ইনি আমাদের বর্তমান ট্যাক্স পলিসি এবং গত বছরের থেকে এই বছর কি পরিবর্তনগুলো আসছে এইগুলো আপনাদের সাথে তুলে ধরবেন, এবং যারা কমেন্টেটর তাদের সুজ্ঞানগর্ভ আলোচনা আপনারা শুনবেন, এবং শুনে আমরা এই দেশের ভালো নাগরিক হিসাবে এই দেশের উন্নয়নের জন্য, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন 2021 সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য যা যা করা দরকার আমরা তার অংশীদার হব, এই আহ্বান জানিয়ে আমার এই স্বাগত বক্তব্য, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Islam, for your welcome address. Now, speech from the President. I would now request Mr. Arif Khan, FCMA, President ICMAB, to deliver his valuable address. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা সবাই জানি যে এনবিআর চেয়ারম্যান কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে জয়েন করবেন। আমাদের মঞ্চ উপবিষ্ট আজকের স্পেশাল গেস্ট মিস্টার পারভেজ ইকবাল, মেম্বার ট্যাক্স পলিসি, এবং স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ জনাব আহসান মনসুর আমাদের স্টেজে আছেন। আমাদের রঞ্জন কুমার ভৌমিক আমাদের ইনস্টিটিউটের মেম্বার অ্যান্ড কমিশনার ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি, আমাদের আব্দুর রহমান খান কমেন্টেটর, আমাদের পাস্ট প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সেলিম, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত শাইখুল ভাই স্বাগত বক্তব্যের পর আমি প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচ দেওয়ার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি। আজকে I think this is a great moment for all of us to discuss about budget of this country. সবাই technical points গুলো বলবেন, but what we believe that even 10-12 years back, this country's annual development program or ADP size was around $5 billion. But recently the budget we have seen it's more almost $12 billion. This is a great achievement for a country like Bangladesh. Ajke, after 43 years, many people are discussing about the potential of Bangladesh. When we got liberated Bangladesh from Pakistan, the situation of East Pakistan and West Pakistan was completely different. But now, Bangladesh is being discussed at international forum that we are one of the fastest growing economy in the world. And very recently, an UK research report came in that Bangladesh will be one of the second fastest growing economy in the world in the category of frontier and emerging market economy. Although we know that there are certain problems in our budget contents, like one very critical issue this time came in the budget that NBR has imposed tax on individual personal tax SEC, I think too ruthlessly this time. And what happened in our organization, most of my colleagues could not actually get any salary in June because we had to adjust all those salaries because of higher tax rate and lower investment allowance. I think that was too extreme. I think NBR should consider in the next year that the people who are paying tax, only they are always being pressurized to give more tax. We need to increase the tax net.
If we look into our tax GDP ratio, I think it will be around 10% of our country's tax GDP ratio. But if you look into India, it is more than 15%. So we need to increase the tax GDP ratio, but not by imposing tax only to those people who are paying tax. We need to actually increase the net in such a way that the people who are evading tax, they need to be more responsible. If you look into Bangladesh tax administration, this is an opportunity for us to discuss with all of you. Even 10 years back, the complaint with the tax administration was much higher than what we are seeing today. The NBR has come up with electronic TIN certification process. There is a special large taxpayers unit. There is an automation process going on under World Bank project. And everywhere there is a reform going on. And our Honorable Finance Minister is proposing that there should be a new VAT law. Although we went to the NBR this year before the tax publications, and we said that proposed VAT rate of 15% could be very high, and as the welcome address of Mr. Shaikhul Islam, he was telling that cost of doing business is an important issue when we talk about tax. So if proposed VAT of 15% is imposed, then the country would have been in a very difficult scenario. If we look into India, they have come up recently a new law on general sales tax, and you look into that scenario that they will be in a much more competitive situation. So I would request NBR to look into this proposed VAT Act in the future and do not come up with something which will be very tough for the business community and general public of this country. I would also say that the tax collection procedure needs to be modernized further. If we look into Singapore or Hong Kong, a corporate citizen or individual citizen can really submit their tax papers online, and assessment also can be done online. So I think still, although there is a universal tax assessment procedure, but recently it has been observed that more and more cases are being opened up in the name of audit, and that is actually defeating the purpose of universal tax system. I think the people needs to be believed by the NBR authority, because when we submit our tax return on universal tax basis, maybe there can be 5 to 10% files can be reopened, but if that is a normal procedure that 30-40% file are reopened, then this system would not really work in the future. But I think we have people like NBR member, NBR commissioner, and I'm sure that NBR chairman will join shortly. We also would like to take this opportunity to say something about this institute. This institute is governed under Ministry of Commerce and run under a government law. And this institute has got more than almost 1,400 members. Many of our members are working in different corporate bodies, government organizations, regulators, international community. Many of our members are now working as in the capacity of finance director, finance CFO, and some of our members are working as CEO. And very recently we heard that one of our member is going to be CEO of one of the largest telecom company in this country, first Bangladeshi CEO from this professional community. So we have a very bright community of the professional accountant, and that has been recognized by the government last year when the government came up with a new law which is known as Financial Reporting Act, and whereby the government has been recognized once again that ICMAB is a professional accounting body and CMAs are professional accountants. And in that regulation, government has included ICMA president as a member of the board. I'm sure in the last couple of years you have also seen that this profession has been advancing in a way that we are becoming more part of the advancement of this country. Our NBR has, we give special thanks to NBR that last year they have introduced a new provision whereby the CMS can now go for transfer pricing certification. Earlier it was not there, and for that matter I think let's give them a big clap for this thing. So everywhere this profession is advancing, and we believe that professional management accountants can take higher role in every aspects of economics, business, finance, strategic management, be it in the government sector, be it in the private sector or multinational. And I'm sure that we will see more and more engagement with the government. Even 2 days back, we met ICT Minister, Mr. Junaid Ahmed Polok, and we submitted a proposal for going for a huge level accounting BPO related work, and I'm sure there's something very positive coming up. So we think that this institute can work with the NBR, with the government, with various authorities, and can prove that
CMAs can play even more vital role in the economic development of this country. With these few words, I conclude my speech. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Mr. President. Now is the time to main presentation of paper. Dear members and participants, now the presentation of keynote paper. May I now request Mr. Ranjan Kumar Bhowmik, FCMA, Member Tax Appellate Tribunal, Ministry of Finance, to present his keynote paper. তো আজকের এই পোস্ট বাজেট ডিসকাশন, এই ডিসকাশনের মাননীয় বিশেষ অতিথি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জনাব পারভেজ ইকবাল, একই সঙ্গে আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয় উনি আসতেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা কন্টিনিউ করি, এর মাঝে স্যার এসে গেলেন, তখন থেকে আবার কথা হবে। আমাদের মাঝে ডায়াসে অনেকেই গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, আর আমাদের ICMA-এর যারা সদস্য, যারা ফেলো মেম্বার, অ্যাসোসিয়েট মেম্বার বা ছাত্ররাও হয়তো পিছন দিকে আছেন। তো সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করি। এরকম করতেছে কেন? তো এখানে যে প্রেজেন্টেশনটা দেখানো হচ্ছে এটা অনেক বড়। এ কি লাফালাফি করে কেন? কি হলো? এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। কোথায়? এইটার জন্য হ্যাঁ, এখন দিয়ে করলেই হবে না? তো সরি, এই পেপার প্রেজেন্টেশন যেটা করা হচ্ছে সেটা বাজেট চেঞ্জের উপরে, এবং প্রিফেসে আমি যেটা বলতে চাই যে এই পেপার যেটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে বা আপনাদের সামনে আছে, এটা বেসিক্যালি এবার ফাইন্যান্স অ্যাক্টকে বেস করে এবং ফাইন্যান্স অ্যাক্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে এসআরওগুলো হয়েছে এনবিআর থেকে, সেগুলোর একটা সম্মিলিত রূপ। আর এই প্রেজেন্টেশনের যে লিমিটেশন সেটা হচ্ছে যে এই প্রেজেন্টেশন যেটা মেজর চেঞ্জগুলো এবং বেসিক্যালি ইনকাম ট্যাক্সের চেঞ্জগুলো দেখানো হবে, অন্যান্য চেঞ্জগুলো যেগুলো মাইনর চেঞ্জ সেগুলো এখানে স্থান পায়নি, সেটা একটা লিমিটেশন। আর একটা লিমিটেশন হলো যদি আমার এই প্রেজেন্টেশন থেকে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, স্বাভাবিকভাবেই এনবিআরের যে প্রজ্ঞাপন, যে পরিপত্র, সেটাতে আমাদেরকে যেতে হবে। আর প্রেজেন্টেশন আউটলাইনটা সাজানো হয়েছে এইভাবে যে এবারের বাজেটে একটা ওভারভিউ দিয়ে তারপর ইনকাম ট্যাক্সের মেজর চেঞ্জগুলো এবং আদার রিলেটেড চেঞ্জগুলো কিছু কিছু এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ন্যাশনাল বাজেট যদি আমরা অ্যাট এ গ্লান্স দেখি, সেখানে এনবিআর ট্যাক্স রেভিনিউ বা নন এনবিআর রেভিনিউ সেগুলোর একটা ব্রেকআপ এখানে আছে। এটাতে আমি অত ডিটেলস যাব না। ইভেন ট্যাক্স জিডিপি রেশিওর একটা পরিসংখ্যান এখানে কিন্তু গত 2-3 বছরের সঙ্গে একটা তাল মিলিয়ে দেখানো হয়েছে। এটা শুধু দেখে নিলে হবে। আমি যেহেতু সময় খুব কম, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাব। যে জায়গাটায় গুরুত্ব দেওয়ার সেখানে গুরুত্ব দেব, যে জায়গাটায় কম গুরুত্ব দেওয়ার সেখানটা হয়তো স্কিপ করে যেতে হবে। পাশাপাশি ট্যাক্স রেভিনিউ টার্গেট যেটা, সেটাও তো গত বছর থেকে অনেক বেড়েছে, এটা আপনি জানেন, এবং এটা আদায় করা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। আর এনবিআরের যে বাজেট স্ট্রাকচার, এটা হবে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার আসলে 16-17, ভুলে ওটা শুধু 17 উঠছে। তো এখানে আপনার ডাইরেক্ট ট্যাক্স, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এবং এই ট্যাক্স রেভিনিউ, নন ট্যাক্স রেভিনিউ, এ সব কিছু মিলে যে পিকচারটা, একটা কম্পারেটিভ পিকচার আপনাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, এটা কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন। আর এখানে মেজর ইস্যুগুলো যেগুলো, এক্সপেন্ডিচার যেটা টোটাল এক্সপেন্ডিচার, তার ভিতরে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কিছু আছে, নন ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আছে, এবং এই ওভারঅল এই জিনিসটাকে একটা পিকচারে প্রেজেন্ট করা হলো এভাবে। এখন আমি আসি যে এবারের বাজেটে ইনকাম ট্যাক্সের যে চেঞ্জগুলো, সেটা ট্যাক্স রিলেটেড চেঞ্জ কিছু কিছু আছে। সেটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রেটে সামান্য একটু চেঞ্জ আসছে, সারচার্জে পরিবর্তন আসছে, টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ট্যাক্স রেটে পরিবর্তন আসছে, এডিশনাল এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স উঠে গেছে, মিনিমাম ট্যাক্সটা চেঞ্জ হয়েছে, ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেটে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আসছে। এগুলো যদি দেখি, ট্যাক্স রেট চেঞ্জ হয়নি, শুধু সামান্য একটু চেঞ্জ হয়েছে যে ডিজেবল চিলড্রেন যদি ফ্যামিলিতে থাকে বা অটিস্টিক শিশু থাকে, সেক্ষেত্রে বাবা অথবা মা তাদের 25,000 টাকার একটা এক্সট্রা ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে।
আর সার্চ চার্জে একটা চেঞ্জ আসছে, সেটা রেটের চেঞ্জ, সিলিংয়ের চেঞ্জটা আসে নাই। মিনিমাম যে সিলিং যেটা 2.25 কোটি টাকা ওটা আনচেঞ্জড, পরেরগুলোতে একটু চেঞ্জ আসছে। আর সিগারেট কোম্পানির ট্যাক্স রেট ছিল 45, আপনারা সবাই জানেন। আর পাশাপাশি তামাকজাত যে অন্যান্য পণ্য যেমন বিড়ি, গুল, জর্দা, এগুলো যারা উৎপাদন করবে তাদেরও একইভাবে 45% রেটে ট্যাক্স দিতে হবে এবছর থেকে। এডিশনাল ট্যাক্স ছিল, উঠে গেছে। এক্সেস প্রফিট ট্যাক্স ছিল, উঠে গেছে। আর মিনিমাম ট্যাক্সে চেঞ্জ আসছে, আগে ছিল 30 পয়সা %, এখন হয়ে গেছে এটা ডাবল, 60 পয়সা %। এবং শুধু ডাবল না, আপনার সিগারেট কোম্পানির জন্য হয়েছে 1% এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির জন্য 75 পয়সা %, এবং সেকশনটাও শিফট হয়েছে পাশাপাশি। ছিল 16CCC-তে, এটা চলে গেছে 82C4-এ। এইটাতে হলো দেখার বিষয়, সেটা হলো আমাদের নিউ ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেটিং ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট। সেখানে যে চেঞ্জটা আসছে, চেঞ্জ আসছে মূলত তিনটা চেঞ্জ কি কি? এক নম্বরে যেটা ছিল যে টোটাল ইনকামের 30%, সেখানে চেঞ্জ হয়ে এটা হয়েছে 25, এটা আমরা বাই দিস টাইম সবাই জানি। আরেকটা চেঞ্জ আসছে, সেটা হলো এখান থেকে গত বছর 30% ক্যালকুলেট করার সময় এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন টু রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ডটা বাদ দিয়ে নিতে হতো, এবারে আর এটাকে বাদ দিয়ে নিতে হবে না। এটা একটা পজিটিভ নিউজ, যে যারা প্রাইভেট জব করে তাদের ওই এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন টু রিকগনাইজ প্রভিডেন্টটা বাদ দিয়ে আর মানে 25% ক্যালকুলেট করতে হবে না, এটা পজিটিভ। আর একটা জিনিস পরিবর্তন আসছে, সেটা হলো আগে ছিল ডাইরেক্ট 15%, এবারে 15 না হয়ে 15, 12 এবং 10, তিনটা ধাপে। তবে যাদের আয় ট্যাক্সেবল ইনকাম 10 লাখ টাকার মধ্যে, তারা কিন্তু আগের মতোই 15% হারে এই ছাড়টা পাবেন। ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স ম্যাটারে কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে, সেটা প্রথমটা হলো শেয়ার মার্কেট রিলেটেড। যাদেরকে ট্রেড হোল্ডার মার্জিন লোন বা ইন্টারেস্ট ওয়েভ করবে, তাদের আবার ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট 19-11 ধারায় যোগ করে দিবে না। আর এটা হলো আপনার বাড়িওয়ালারা যে আপনার কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল বাকিতে কিনতো, সেটা 1 বছরের মধ্যে রিপে করতে হতো, এখন 2 বছর হয়েছে। সেটা WPPF আগে ফুললি ট্যাক্স ফ্রি ছিল, এখন 50,000 টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি। এসএমইর ইনকাম টার্নওভার 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে সেটা ট্যাক্স ফ্রি ছিল, এখন এটা 36 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যদি ইয়ারলি টার্নওভার হয় সেটা ট্যাক্স ফ্রি হবে। একইভাবে ভ্যাটেও সম্ভবত এটা আগে 30 ছিল, ওটা 36। টিন কাদের জন্য বাধ্যতামূলক? সেটা হলো যারা ন্যাশনাল পে স্কেল 2015 অনুযায়ী বেতন পেয়ে থাকে, গ্রেড 1 to 10, তাদের টিন বাধ্যতামূলক। যারা এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা কর্মকর্তা বা শিক্ষক, তাদের 16,000 টাকার উপরে বেতন পেলে তাদের টিন নেওয়া বাধ্যতামূলক। আর যারা প্রোডাকশন ফাংশনে জড়িত এমন অর্গানাইজেশনে, তারা ম্যানেজারিয়াল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সুপারভাইজারি লেভেলে যদি তারা চাকরি করে, তাহলে তাদের বেতন যাই হোক না কেন, তাদের টিন নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। এরপরে আসি টিডিএসে কী কী চেঞ্জ আসছে। টিডিএসে একটা চেঞ্জ আসছে 51-এ, এটা অত ইম্পর্টেন্ট না। ইসলামিক সিকিউরিটি তাদের ইন্টারেস্টের উপরে আপফ্রন্টে না কেটে এটা অ্যাট দ্য টাইম অফ পেমেন্ট কাটতে হবে। সবচেয়ে বড় চেঞ্জ আসছে এখানে 52 এবং রুল 16-এ। সেখানে আগে ছিল শুধু ঠিকাদার এবং সরবরাহকারী, এর সঙ্গে আরও নতুন যোগ হয়েছে 2টি খাত, সেটা হলো আপনার ম্যানুফ্যাকচার প্রসেস অ্যান্ড কনভার্সন, পাশাপাশি প্রিন্টিং, প্যাকেজিং অ্যান্ড বাইন্ডিং। এবং আরও একটা চেঞ্জ আসছে, যার কাছ থেকে ট্যাক্স কাটার কথা তার টিন না থাকলে 1.5 গুণ হারে ট্যাক্স কাটতে হবে। আর ট্যাক্স কাটতে হবে বেইজ অ্যামাউন্টের উপর। অ্যান্ড হোয়াট ইজ বেইজ অ্যামাউন্ট? বেইজ অ্যামাউন্ট হচ্ছে তিনটার মধ্যে যেটা হায়ার, কন্ট্রাক্ট ভ্যালু অর ইনভয়েস ভ্যালু অর পেমেন্ট, তিনটার মধ্যে যেটা হায়ার। তবে একটা যেটা ভালো কাজ করছে সেটা হলো এক্সক্লুডিং ভিএটি। যদি বিল অ্যামাউন্টের মধ্যে ভ্যাট যোগ করা থাকে আলাদাভাবে, তাহলে সেটাকে কনসিডারেশনে না নিয়েই আপনার ইনকাম ট্যাক্সটা কাটতে হবে। এটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন ছিল যে ভ্যাট সহ না ভ্যাট ছাড়া, সেটার অন্তত অবসান হলো। তো এটা হলো ঠিকাদারদের জন্য একটা, এটা রেটটা ভিন্ন। আগে যেটা যে আপনারা জানেন যে 5% পর্যন্ত হাইয়েস্ট ট্যাক্স রেট ছিল কাটার, এবারে 7। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এইটা, সেটা হলো সাপ্লাই। এই সাপ্লাই রেটটা হলো প্রথম 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যদি বেইজ অ্যামাউন্ট হয় তাহলে 3, 1 কোটি টাকা পর্যন্ত হলে 4, এবং 1 কোটি টাকার উপরে হলে 5, এবং বেইজ অ্যামাউন্টের উপরে বেইজ করে রেটটা ধার্য হবে। পরে প্রতিটা পেমেন্ট থেকে সেই একই রেটে কাটতে হবে। তো বেইজ অ্যামাউন্টের কনসেপ্টটা আসছে সেইভাবে, বাট একই সাপ্লায়ার যদি সাপ্লাই দেয় ডিউরিং দ্য ইয়ারে, তাহলে কিন্তু আগের মতোই কিউমুলেটিভ হবে, বেইজ অ্যামাউন্টটা কিউমুলেটিভ হবে। সেই ব্যাখ্যাও কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে দেখেন প্রফেশনাল ফি, অডিট ফি, কনসালটেন্সি, লিগাল ফি। আগে ছিল এটা 52A-তে, এখন এটা শিফট হয়ে চলে গেছে 52AA-তে। 52AA-তে এখন সমস্ত সার্ভিস খাতগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে শুধু রয়ে গেল আপনার রয়্যালটি, যেটা 25 লাখ টাকা পর্যন্ত যদি বেইজ অ্যামাউন্ট হয় তাহলে 10, 25-এর উপরে গেলে 12। এই হলো সেই 52AA। সমস্ত সার্ভিস খাতগুলো এখানে, এর ভিতরে 6টা আছে ট্রাঙ্কেটেড, বাকিগুলো ডাইরেক্ট। তো সেখানে 25 লাখ টাকা পর্যন্ত যদি বেইজ অ্যামাউন্ট হয় তাহলে আপনার ডিডাকশনের রেটটা একরকম, 25-এর উপরে গেলে রেটটা ভিন্ন। এবং তাও যদি টিন না থাকে তাহলে 1.5 গুণ, যেমন যেখানে 10 কাটার কথা 10%, সেখানে হবে 15, যেখানে 12 হওয়ার কথা সেখানে হবে 18।
এরপরে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উপরে ভ্যাট ডিপার্টমেন্ট 3% এমআরপির উপরে কেটে রাখতো, এটা এবারে উঠে গেছে। সঞ্চয়পত্রের সুদ যদি ফান্ডের টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড বা WPPF দিয়েও যদি আপনার সঞ্চয়পত্র কেনা হয়, তাহলে সঞ্চয়পত্রের যে মুনাফা হবে সেই মুনাফাটা আগে ট্যাক্স ফ্রি ছিল, এখন এটা 5% হারে উৎসে আয়কর আরোপ করা হয়েছে এবং এটাই চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। ট্রাভেল এজেন্সি কমিশনের যে আপনার ইনসেন্টিভ বোনাস, সেটার যে উৎসে আয়কর কর্তনের যে হার ছিল 30%, সেটা একটা ফর্মুলা দিয়ে এবারে এটা চলে আসছে A/B/C। ইন্টারন্যাশনাল ফোন কল, এটা IGWর এই রেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগে যেটা ছিল 1 সেটা হয়ে গেছে 1.5, আগে যেটা 5 ছিল সেটা 7.5। রপ্তানির উপরে SRO দিয়ে কিন্তু কর হার কমানো হয়েছে, এটা আপনারা জানেন যে পাট রপ্তানির উপরে 60 পয়সা যেটা ব্যাংক কেটে রাখবে, এবং পাট ছাড়া অন্য যে কোনো সামগ্রীর উপরে 70 পয়সা। তারপরে নন রেসিডেন্ট কুরিয়ার, এটা জাস্ট সেকশনটা শিফট হয়েছে, আগে ছিল 56-এ নন রেসিডেন্টের সেকশনে, এটা শিফট হয়েছে শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো এটা যেন 82C করা যায়, মিনিমাম ট্যাক্স যেন এটা করা যায়। আর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ কমিশনের রেটটাও চেঞ্জ হয়েছে, যারা ডিপিতে বিক্রি করে আগে ডিপি মাইনাস এমআরপি এটার 3% কাটা হতো, এখন কাটা হবে ডিপির 6%-এর 5%। দেন ব্যাংক ইন্টারেস্ট এটাও একই কথা, ফান্ডের টাকা যদি সঞ্চয়পত্রে না রেখে ব্যাংকে রাখা হয় এফডিআর করে, তাহলে এফডিআরের যে সুদ হবে সেটার উপরেও ইকুয়ালি 5% হিসাবে কাটা হবে, আগে এটা করমুক্ত ছিল। তারপরে দেখেন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যে ডিডাকশন সাব রেজিস্টার করে, সেখানেও আংশিক একটা ছোট্ট চেঞ্জ আসছে, আর নন রেসিডেন্টের রেটটাকে রিসাপল করা হয়েছে এবং সেটা মোটামুটি এখন চেহারা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা এরকম। ডিডাকশনের টাকাটা কিন্তু এখন জুন মাসের টাকাটা জুন মাসে জমা দিতে হবে, আগে যেমন কাটার পরের মাসের সেকেন্ড উইকের মধ্যে জমা দিতে পারতো, সেটা প্রথম 11 মাস ঠিক আছে, জুলাই টু মে, কিন্তু জুন মাসের টাকা জুন মাসেই জমা হতে হবে। এটা 3টা ভাগ করে বলা হয়েছে, জুন মাসের 1 থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত যত কাটাকাটি এটা আপনার 7 দিনের মধ্যে জমা করতে হবে, জুন মাসের 21 তারিখ থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত যত কাটাকাটি এটা আপনার পরের দিনের মধ্যে জমা করতে হবে, লাস্ট 2 দিনে যত কাটাকাটি সেই দিনই জমা করতে হবে। সোজা কথা, জুন মাসের টাকা জুন মাসে জমা হতে হবে, ওই ফিসক্যাল ইয়ার পার করা যাবে না। তারপরে দেখেন যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স রিলেটেড কিছু চেঞ্জ, সেটা হলো আপনার সিগারেট কোম্পানির জন্য, সিগারেট কোম্পানির অ্যাডভান্স ট্যাক্স এখন থেকে মাসে মাসে দিতে হবে। আপনারা সবাই জানেন যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স হচ্ছে কোয়ার্টারলি ট্যাক্স, কিন্তু মাসে মাসে চলে আসছে শুধু সিগারেট কোম্পানির জন্য @3% এবং অন নেট সেল, এবং নেট সেলেরও একটা ফর্মুলা দিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক ওইগুলো, আর আপনার অ্যাডভান্স ট্যাক্সের যে পেনাল্টি বা সিম্পল ইন্টারেস্ট, সেখানেও একটা চেঞ্জ আসছে, যদি রিটার্ন সাবমিট না করে উইদিন দ্য ট্যাক্স ডে, তাহলে কিন্তু তাকে সিম্পল ইন্টারেস্ট দিতে হবে 1.5 গুণ হারে, অর্থাৎ যেখানে 10% সেখানে দিতে হবে 15% হারে। আর একটা সুখবর যে এখন এই ক্যালকুলেশনটা, সিম্পল ইন্টারেস্টের ক্যালকুলেশন যেটা করা হতো ফ্রম 1 এপ্রিল অফ দ্য ইনকাম ইয়ার, সেটা এখন থেকে এবছর থেকে সেটা হবে ফ্রম 1 জুলাই অফ দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। তার মানে 3 মাসের একটা রিলিফ পাওয়া গেল, 3 মাসের ক্যালকুলেশনটা কম হবে। আর গাড়ির ট্যাক্স আগে ছিল SRO-তে, SRO 99/2015, এটা চলে আসছে এখন আপনার আইনে চলে আসছে, মেইন লতে চলে আসছে 68B-তে। এবং এই যে শিফটিংয়ের একটাই উদ্দেশ্য যে এই গাড়ির ট্যাক্সটা এখন আর রিফান্ড হবে না, আগে তবে অ্যাডজাস্ট হবে আগের মতোই, মানে গাড়ির জন্য যে ট্যাক্সটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স হিসাবে মিরপুর BRTA-তে দেওয়া কথার কথা, সেটা কিন্তু আপনার পার্সোনাল ট্যাক্সের এগেনস্টে আগের মতোই অ্যাডজাস্ট হবে। বাট মাইন্ড ইট, চেঞ্জ হচ্ছে এইটুকু যে ইট উড নট বি রিফান্ডেবল, যতটুকু অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে বাকিটা রিফান্ড হবে না বা পরবর্তীতে অ্যাডজাস্টও হবে না। মিনিমাম ট্যাক্স, আগে নামকরণ ছিল ফাইনাল সেটেলমেন্ট অফ ট্যাক্স লায়াবিলিটি, এবারে নতুন নামকরণ হয়েছে মিনিমাম ট্যাক্স, এবং মেজর চেঞ্জ আসছে এই জায়গাটাতে। এবং এও জানেন আপনারা যে 25টা খাত হচ্ছে 82C, এবং এবারে আরও 2টা খাত এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, একটা হলো 53CCC নন রেসিডেন্ট কুরিয়ার, আর একটা হলো 53F2 যেটা ফান্ডের ব্যাংক ইন্টারেস্ট, যেটা 5% কেটে রাখে। আর 82C আছে টোটাল 27টা, তার ভিতরে এই 5টার ক্যালকুলেশন হলো ভেরি ইজি ক্যালকুলেশন, সিম্পল ক্যালকুলেশন, নো ব্যাক ক্যালকুলেশন। ব্যাক ক্যালকুলেশনের যে সিস্টেম ছিল আগে ফাইনাল সেটেলমেন্টে, সেটা উঠে গেছে। তো এখন এই 5টার ক্ষেত্রে স্ট্রেইট আপনাকে দেখাতে হবে, সেই 5টার খাত হচ্ছে এই কম্পেনসেশন, সেভিং সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইত্যাদি। রিটার্নে যে চেঞ্জ আসছে সেটা হলো যে একটা হলো ট্যাক্স ডে। বাই দিস টাইম আমরা সবাই জানি যে এখন থেকে ট্যাক্স ডের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে। হোয়াট ইজ ট্যাক্স ডে? আমরা কোম্পানির জন্য ট্যাক্স ডে হচ্ছে মানে 6.5 মাস, তার ইয়ার এন্ডিং থেকে উইদিন
6.5 মাস, আর কোম্পানি বাদে যেটা সেটা হলো 30শে নভেম্বর। তো ট্যাক্স ডের মধ্যে যদি রিটার্ন না দেই তাহলে আমাদেরকে ডিলে ইন্টারেস্ট সহ দিতে হবে। ইভেন যদি ডিসিটির কাছ থেকে 2 মাস সময় নিয়ে সেই বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কেউ রিটার্ন দাখিল করতে যায়, তা সত্ত্বেও তার ডিলে ইন্টারেস্ট থেকে রক্ষা নাই। এখন ডিলে ইন্টারেস্টের পার্সেন্টেজ কি? 2% পার মান্থ। কিসের উপরে হবে? তার রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং তার অ্যাডভান্স ট্যাক্স দুইটার ভিতরে যে গ্যাপ, এই গ্যাপের উপরে 2% হিসাবে ডিলে ইন্টারেস্ট আরোপ করবে ডিসিটি। তো এটা একটা, এবং ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড হবে তার 1 ইয়ার, 1 বছরের বেশি ডিলে ইন্টারেস্টটা হবে না। এটার উদ্দেশ্য আমার যেটা মনে হয়, স্যার ভালো বলতে পারবেন, আমাদের মাঝে আছেন, যে এটার যে ফিলোসফি যেটা, সেটা হলো সরকার আমার মনে হয় না যে কাউকে ডিলে ইন্টারেস্ট করতে চায়। সরকার একটা মেসেজ দিতে চায় যে সবাই যেন উইদিন দ্য ট্যাক্স ডে রিটার্নটা দিয়ে দেয়, জাস্ট টু অ্যাভয়েড ডিলে ইন্টারেস্ট। তারপরে দেখেন উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিটার্নে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে, 4টা চেঞ্জ আসছে এখানে। কি কি? 1 নম্বরে এই রিটার্নটা দিতে হতো শুধু কোম্পানিকে, এখন থেকে দিতে হবে প্রত্যেকটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি, ইভেন এনজিওকেও দিতে হবে এখন। এটা হলো 1 নম্বর চেঞ্জ। 2 নম্বর চেঞ্জ হলো আগে দিতে হতো কোয়ার্টারলি, এখন দিতে হবে এভরি আফটার 6 মান্থস। 3 নম্বর চেঞ্জ হচ্ছে আগে কোয়ার্টার শেষ হওয়ার 15 দিনের মধ্যে দিতে হতো, এখন 6 মাস শেষ হওয়ার 1 মাসের মধ্যে দিতে হবে। আর লাস্ট পরিবর্তন যেটা এটাতে, সেটা হলো এটা অডিট হতে পারবে, ডিসিটি এটা এনবিআর এর পারমিশন নিয়ে 4 বছরের মধ্যে অডিট করতে পারবে। এরপরে লাস্ট আসি কোম্পানি ট্যাক্স ম্যাটার, আমি খুব কুইকলি যাচ্ছি কিন্তু। সেটা হলো সেকশন 30। সেকশন 30-তে 4টা চেঞ্জ আসছে। চেঞ্জগুলো কি কি? সেটা হলো এখন থেকে ভ্যাট না কাটলেও ইনকাম ট্যাক্স আর আপনাকে জ্বালাবে না। ইনকাম ট্যাক্স আর এই কোশ্চেন করবে না যে ভ্যাট কাটা হয়েছে কি হয়নি কোনো খরচের খাত থেকে, এবং ভ্যাট না কাটা হলেও 30-এর ডাবলে ধারায় আর সেটা ডিজালাও হবে না। তবে হ্যাঁ, ইনকাম ট্যাক্স না কাটলে কিন্তু আগের মতোই ডিজালাও হবে। নতুন একটা খাত, যে খাত নিয়ে বাইরে অনেক কথাবার্তা, সেটা হলো 30-এর ট্রিপলে। সেটা হলো এখন থেকে কোনো এমপ্লয়ার তার কোনো এমপ্লয়িকে, যাদের ট্যাক্সেবল এমপ্লয়ি যারা, তাদেরকে বেতন দিতে পারবে না যদি তাদের টিন না থাকে। যাদের টিন নেওয়া বাধ্যতামূলক, যে সমস্ত এমপ্লয়ীদের, তারা যদি টিন না নিয়ে থাকে, সেই টিন নিল কি নিল না সেটা দেখভাল করবে এখন থেকে কোম্পানি বা এমপ্লয়ার। এবং যদি টিন না থাকা সত্ত্বেও তাকে বেতন দেয়া হয়, এই বেতন দেওয়ার অপরাধে তার 30-এর ট্রিপলে ধারায় ওই খরচটা ডিজেলাও হবে। তবে এখানে বলতে পারেন যে কার কার তাহলে কোন কোন এমপ্লয়ির টিন নেওয়া বাধ্যতামূলক? দুটি কথা অনেকগুলো, সেখানে অনেক কারণে মানুষের টিন নেওয়া লাগতে পারে। যেমন যার ইনকাম 2.5 লাখ টাকার অধিক, বা 3 লাখ, মহিলা হলে 3 লক্ষ টাকার অধিক, অথবা যারা প্রোডাকশন ফাংশনের সাথে জড়িত, সুপারভাইজারি লেভেল অথবা ম্যানেজারিয়াল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেল, তাদের ইনকাম যদি 2.5 লাখ টাকা অতিক্রম নাও করে, তাও তাদেরকে টিন নেওয়া বাধ্যতামূলক। সুতরাং এমপ্লয়ার যারা, তাদেরকে এই জিনিসটা এনশিওর করতে হবে। এখন এমপ্লয়ারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা এনশিওর করবে, আদারওয়াইজ তাদের সেই খরচটা ডিজেলাও হবে। এরপরে 30-এরই সিম্পল এক্সেস পারকুইজিট ছিল 4.5 লাখ, এটা হয়ে গেছে 4,75,000। আর যারা ডিজেবল এমপ্লয়ি তাদের জন্য এটা 25 লাখ। তারপরে আপনার ফরেন ট্রাভেলিং, এইটাও বাড়ছে, 1% ছিল, এটা হয়ে গেছে 1.25। স্যাম্পল ডিস্ট্রিবিউশনেরও একটু মাইনর চেঞ্জ আসছে। যারা ফুড, কসমেটিক্স এবং টয়লেট্রি ইন্ডাস্ট্রিজে আছেন, তাদের জন্য এই ফ্রি স্যাম্পলের যে সিলিং, সেটাতেও একটা নতুন সিলিং মাঝখানে যোগ করছে। আর লস ক্যারি ফরওয়ার্ড, এটা সিগারেটের কথা যেখানে বলা হয়েছিল, ওখানে বিড়ি, জর্দা, গুল এগুলো চলে আসছে। আর অ্যামোটাইজেশন অফ লাইসেন্স ফির জায়গায় এখন কিন্তু লাইসেন্স যাদের কম্পালসারি, তারা যদি মোর দ্যান 1 ইয়ার সে লাইসেন্সটা নিয়ে থাকে, তাহলে তারাও ইকুয়ালি অ্যামোটাইজ করতে পারবে বা রাইট অফ করতে পারবে। তা রাইট অফের বিধান বা অ্যামোটাইজেশনের বিধান কিন্তু শুধু মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নাই। যে কোনো কোম্পানি যাদের লাইসেন্স হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, তারা সেটা রাইট অফ করতে পারবে। এছাড়া ভ্যাটে কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে, সেটা তো আমরা অনেকে জানি যে এখানে যে চেঞ্জগুলো আসছে, যেমন নতুন ভ্যাট আইন যেটা আপনার 1 জুলাই 2016 থেকে আসার কথা ছিল, সেটা তো আসতে পারলো না। সেটা এখন চলে গেছে, ডেফার হয়ে, সেটা আগামী বছরের 1 জুলাই থেকে সেটা আসবে, যেটাকে বলা হয় ভ্যাট অনলাইন। আর ভ্যাটের বেশ কিছু আপনার প্যাকেজ ভ্যাটেও চেঞ্জ আসছে, এবং অলমোস্ট ডাবল হয়ে গেছে যদি ডান পাশের রেটটা একটু দেখেন। আর ট্রাঙ্কেটেড ভ্যাট রেটেও বেশ কিছু চেঞ্জ আসছে। ইভেন উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আগে ছিল, এখন সম্ভবত 38টা হয়েছে, 37টা ছিল। তারপরে আপনার ইসিআর মেশিন বা পয়েন্ট অফ সেল সিস্টেম সেটা ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। আর 36 লক্ষ টাকা যেটা এসএমইর কথা আমি একটু আগেও বললাম, এসএমইর ব্যাপারটা, সেটা ভ্যাট এবং আয়কর আইনে সমতা আনার জন্য একই রকম করা হয়েছে, যে 36 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের ইয়ারলি টার্নওভার, তাদেরকে এক্সামশন দেওয়া হয়েছে ভ্যাট থেকেও, এই আর কি। আর তো ডিউটি স্ট্রাকচারে কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে। তো মোটামুটি আমার প্রেজেন্টেশন সংক্ষেপে এইটাই আর কি। সকলকে ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Bhowmik, for your excellent presentation. Dear members and participants,
now the time for some more expert opinion. May I now request Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, to share his thoughts. Thank you, Mr. Chairman. Our distinguished special guest and ladies and gentlemen. Let me first thank the organization for inviting me for this occasion. This is my first time in this premise, and I must say that on few other occasions I had to, for one reason or another, I couldn't come. But this is the first time, so it's my pleasure to be here, and very impressed to see how attentive it's a great pleasure to see the very attentive and very enthusiastic participation from the community in general here today. It's very encouraging. I look at it, the tax issue in Bangladesh from several angles. First is, what is the role of the tax policy, and to what extent our tax system is fulfilling those roles? That's one economic, philosophical, as well as a real political economy issue. Is the tax policy fulfilling those roles? What are the roles? The first thing is that government needs money. All government needs money. Bangladesh is no exception. So we need revenue, and higher revenue, because government wants to expand. Why it wants to expand? Because it needs to provide higher level of public services, be it health, be it education, be it investment, security, anti-terrorism, anything that you mentioned, it costs money. So the government has to fund itself, and fund itself in a sustainable way. That means not creating inflation, and that means you have to generate the resources from within, from your tax policy itself and tax administration. So NBR plays a central role in mobilizing the revenue. That's one part of it. Tax policy also plays a very important role in ensuring income distribution, because we know that income distribution in Bangladesh is also a growing problem, and it is a growing problem for most developing countries, which are rapidly growing developing economies in general, and Bangladesh is no exception, is growing. The inequality is growing in Bangladesh, so tax policy has a role in that regard. Also expenditure side plays a role, important role in that area. The other area is efficiency of tax system. That means tax can be very distortionary, and it can destroy industries very easily if it is not properly imposed and administered. So it has an allocative role that has to be kept in mind. We have to think about it while applying the rate and enforcing those rates in a very even manner. Because if you are not even, if you not rule, if you don't apply or go by the rule of law, then it can create serious distortions. It becomes discretionary and it becomes a distortion. So tax policy has to play those roles. Now, I will come to these three issues as we go along with our challenges for NBR, challenges for the tax administration in meeting those objectives. We know government has very ambitious social, political, and economic objectives. It's manifested in the 7th five-year plan. It's manifested in the perspective plan. The next round, the 2041 plan that will be coming, also will re-emphasize those things, because government wants to make Bangladesh high middle income country or industrial country by that time. So these are major challenges. These are very ambitious targets, but also desirable. We all want to be high middle income or, if possible, industrial country by
2040 or 2050, why not? If not us, our next generation deserves that. So, the challenge is there. Government has a plan. The plan also includes very significant reduction of poverty. It's already 21%. It has to come down by more than half by 2030 under the SDG. Also, absolute poverty, which is now at 15%, it is targeted now under the SDG, the Sustainable Development Goal of the government and the international community, is to eliminate absolute poverty absolutely. So, by 2030. So, that's a major challenge also, and which will require money. The other challenges are, you have to make sufficient public investment to create growth momentum in the economy and generate employment for all the workers, because Bangladesh's growth dynamics is based on, and increasingly in the next 20 years plus, will be based on what we call the demographic dividend. And the demographic dividend will not materialize if our workforce is not skilled, if they are not educated, if they are not healthy, if they are malnourished and otherwise. So, we need investment in human capital from birth to their working age. It's a huge investment as well, challenge for the government. So there comes, and we also know the Bangladesh's infrastructure development, state of development in infrastructure is one of the poorest. The gap, infrastructure gap, what we need and what we get is one of the worst in comparable countries. And that is not, it didn't happen in one day, it happened because of many, many years of benign neglect in that sector. And now we have to catch up with that. So that means huge amount of investments, and that's where we see that mega projects coming up, this, that, and these are all, and I will not say all, but in most cases they are desirable. Now, so certainly all this indicates the government needs money, and NBR is the virtually sole representative of the government to collect it from you, from the society in general. And if we look at the budget this year, government expenditure is 17% of GDP, which is not high by any standard, international standard. It's not at all high by any international standard, 17% of GDP, 17.2% to be exact. 12% of that is coming from revenue side. And of that, 2% non-tax revenue and 10% from NBR side. That's the rough calculation of GDP. And 5% is the deficit financing of the budget. Of that, 1.5% comes from foreign aid and the rest is domestic. So this is the simple breakdown. The challenge is that if we want to go forward with the 7th five-year plan, if we want to go forward with perspective plan and the longer term plans, we need to increase our tax to GDP ratio in the next 5 years under the 5-year plan by another 5 percentage points. 5 percentage points, that means 50% in relation to GDP, from 10 to 15%. It's a huge challenge, uphill task for NBR. And so, what does it mean? It means that the tax policy and tax administration both has to gear up for that challenge. NBR has done quite a lot, no doubt. But unfortunate thing is that our economy has also done quite a lot. So in relation to GDP, size of the GDP has grown also very fast. It didn't catch up much. 6th five-year plan, government's target was to increase tax to GDP ratio from, at that time it was 9.5% to 14% or 14.5% of GDP. What was achieved? We thought it was achieved almost 12%, but then the GDP was revised and it came down to 10% again. So the last 5 years under the 6th five-year plan, the whole increase in tax to GDP ratio was less than 1%. So it shows what kind of formidable challenge NBR is facing if it wants to deliver, if the government wants to deliver the 7th five-year plan development objectives. We are spending only 2% of GDP on education, which is
not enough for a country to become middle income. It has to be at least 4 to 6% of GDP. That's the challenge. We are spending 0.7% on public health. 0.7%. That's pathetic. We have to increase to at least 2.5 to 3%. In industrial countries, it varies between 7 to 10%. But we have to grow, but at least we have to start somewhere and go a little bit more respectable level. So these are the challenges that the government has, and NBR also has to shoulder the implication of that challenge. It means it has to deliver. It has to deliver in a massive way for the country to develop. And it has to collect the money efficiently, as less painfully as possible, as more income distribution friendly as possible, so that it helps the growth, equity, and the social change as well. Now, there are problems there. For example, if we look at the income distribution issue, on the tax policy side, we know what is, our garment sector is the largest sector of the economy. Is it being taxed fairly? Answer is no. Is it not matured enough? Answer is yes, absolutely. But are they paying their due share? Answer is no. So we have to think about it. We have a wealth tax. NBR is imposing a surcharge. It's not a proper wealth tax. We all know that. It's basically, if you have, in today's world, if anybody buys a small apartment, it can be 2 crore taka. That means you are eligible to become a wealth taxpayer. Fine, I have no problem with that. But if you have 200 crore taka, but the property was bought 20 years ago, you are not subject to tax, because it was bought 10 lakh taka or 5 lakh taka or 50,000 taka even in Gulshan property land, 60,000 taka. So you are not subject to tax. Is this equitable? Certainly not. People having, why people are holding land? Why? Is it efficient? Absolutely not. But why they are holding it? Why we want to hold land? Because it's virtually tax-free. It's virtually, whatever reason, you can, whatever is in the books and things and all that, de facto the reality is that it is virtually tax-free. So you hold to an asset which builds up, which gains, I don't have to pay tax. Who are paying? Those who are paying the tax. And that's the fact. Everybody who pays the tax knows that they have, the burden is on them. So we need to change that as well. That means the tax base has to be broadened very significantly. The 1.2, 1.7 is not the solution, not the answer to that. 7 million I'm talking about in taxpayers' number. And at the same time, it has to be very equitable. It has to be equitable. You cannot have that kind of injustice in the tax system, which rewards the rich and punishes the compliant. That has to go. Finally, what I want to say is that NBR's challenge is enormous. It has to change in many ways. For example, the tax law and tax administration, if you look at it, the tax administration that NBR has is a carryover from the British time. Same old model, based on circles, divisions, and at that time it was called collectors, now it's called commissioners. But it's the same old model. It has not changed. It has not changed, and the modern tax administration calls for a fundamental change in the system along functional line. That means you specify, you follow administration as a totality, not geographical, totality based on functions. Registration, return processing, this, that, audit, and risk management, these, that kind of functions. We don't follow those things. We cannot provide, we cannot come or generate the resources by following, by driving a 1940 model car. We cannot speed up to 80 mile speed or 100 mile speed.
our speed will be 20 mile speed. That's what we are seeing here. So this is a challenge for NBR. How to change the model of the car. The model of the car is still the 1940s vintage. It has been geared up here, there, but fundamentally the engine is 1940 model. It has to change to the today's model, and that's a challenge. What's happening there? Things are happening on the VAT, new VAT law. There's a lot of negative feeling in the business community, but I must say that it's one of the best that we could put together as a professional group, and it will take, if we can implement it in the proper way, it will have a great leap forward for our tax administration and tax system as a whole. On the VAT side, VAT is, as you know, the modern tax system has basically two components, direct tax and indirect tax. VAT is the indirect tax in Bangladesh, and it's going to be that way. And direct tax is the income tax side. Customs duty is coming down rapidly. It used to be 37%, it's now only 13% of total collection. It's going to decline further to single digit, and as it should be. That's the way it should be. So the structural transformation is happening. All we need is accelerate the structural transformation further. So we have to focus on income tax and VAT. On the VAT law is fine. We have to implement it. There has to be a political will for it, and NBR has to prepare for the proper implementation of the new VAT law. You cannot implement the new VAT law with the 1940 vintage car. The speed will not be there. So what I'm trying to say is that it will require fundamental restructuring of the tax administration and business processes and so on. What I must say that at least on the NBR side, a lot of preparations going on in that front. If things proceed as planned, as hoped for, and the preparations are on, you should be able to register your company, pay your tax return, submit your tax return, pay your tax liabilities or settle your tax liabilities and all penalties, fines and these, sitting in your office or in your bedroom. It's perfectly, it will be there hopefully. That will save a lot of hassle for the business community, and you know how much costly it is to doing business with the tax department. That will be a major relief for the taxpayers. Secondly, if the government goes through, the plan is to restructure the administration along functional line, and it will fundamentally change the administration as well. And the whole system will be automated. So we hope NBR and the government will have the political courage and administrative determination to proceed with the reform. That's a must if we want to take the economy to a higher level. Same thing has to happen with the direct tax system as well. I think the direct tax system is much more complicated thing globally, and Bangladesh is no exception. We need to have a new direct tax law. And some progress was made, but it is now, my understanding is that somewhat shelved. It has to be reactivated, and there is some computerization going on the direct tax side also, I must admit, and I hope that new tax payments will be through the return submissions can be done electronically in this year, but a lot more would need to be done. It has to be fully automated, not partly automated, because the less you visit the offices, the better you are as a taxpayer and as a tax, what I call expert or tax facilitator, like income tax lawyers and others. You all will benefit from those things. So income tax area has to go further. What I finally would like to conclude is that the challenge is formidable, it's not unrealistic. It can be achieved if there is a will.
This morning, there was a discussion on payroll tax also. And there, the point that I also made is that this is an area where, by focusing on this area alone, government has the potential to generate another 4% of GDP or so in additional revenue, if it is done properly. So there are huge potentials, untapped potentials that can be realized, but we have to reform the system in a fundamental way to realize those potentials. And if NBR succeeds, I think the plans that the government has formulated, the biggest downside risk in those plans is the government revenue. And if NBR succeeds, that risk will be eliminated. That means the plans will be successfully implemented, more or less. And that will be the change for government, change that we would like to see happening in this country. So I will conclude with that hopeful expectations. We all look forward to a brighter Bangladesh and a reformed NBR. Thank you very much. Thank you, Dr. Ahsan, for your brilliant remarks. It's really fascinating. Now I am requesting Mr. Muhammad Abdur Rahman, FCMA, Deputy Secretary, Finance Division, Ministry of Finance, and Secretary of ICMAB, to make his critical appreciation. Mr. President, today's special guest, Mr. Parvez Iqbal, Member Tax Policy, National Board of Revenue, past President and Chairman, Seminar and Conference Committee, Mr. Sheikhul Islam, past President Mohammad Salim, sitting on the dais, today's paper presenter, Mr. Ranjan Kumar Bhowmik, FCMA, and our chief commentator of today's discussion program, Dr. Ahsan H. Mansur, our past presidents sitting in front of me, fellow and associate members, dear students, Assalamu alaikum. In fact, I have been working in tax department for almost 22 years. Last year, I have changed my profession and I joined in Ministry of Finance, all of you know. And last year and year before, I worked with Mr. Parvez Iqbal, today's special guest in National Board of Revenue, and involved in basically policy framing work. So it is very difficult for me, in fact, to say setback or the downside of our taxation system. You all heard very insight and thoughtful presentation from our today's chief commentator, Dr. Ahsan H. Mansur. He explained from all this angle and informed us, the government, National Board of Revenue, and the citizens what to do. In my understanding, when we talk about the standard or ideal system, everywhere, in education sector, in industry sector, in law and order, in governance, in tax administration, we have some drawbacks. It's not only in tax administration, everywhere. We have very good laws written and passed in Parliament, very good taxation system, very good even traffic management system, but these are not working quite well. So in other words, our main problem is implementation and governance.
this year, National Board of Revenue has taken very bold steps in terms of direct tax reforms. As Mr. Ranjan Kumar Bhowmik has clearly explained these changes. I just like to highlight on some of these issues. Broadening tax net is a very bold step this year. Especially, NBR is asking all the employers and even governments to ensure that employees have TIN. It means the government is very much willing to expand the tax net. When this law prescribes that if I am a government employee and getting 16,000 basic salary, I must have a TIN. Otherwise, there will be penal measure. And for private sector, it says any employer, if employs any administrative and managerial staff other than workers, even the supervisor in the factory, they must have taxpayers identification number, regardless of their salary, whatever salary they earn. So this is a very radical step from National Board of Revenue. In the clarification or Puripatro, it has been explained, but in my understanding, the business community is expecting more clarification. What does this administration and management staff really means? Because that is the key to comply with this law. There are so many business organizations, they do not have any manufacturing activities. In other words, they do not have worker and supervisor. All of them, it's like the trading houses and many other consulting houses. So what about them? The personal assistant, how to categorize him? Is he or she is a management staff having 10,000 basic pay or not? Maybe this kind of thing, that who will be considered as management and administrative staff, that needs a bit more clarification, and that would help to comply with this law more clearly. Otherwise, there would be another problem. All the employer, these days having TIN is very easy. Go to the website, National Board of Revenue website, and get TIN within a moment. But the problem will happen later on, when again the civil society and the economists and even the professional groups will ask National Board of Revenue, you have 50 lakh taxpayers, why only 15 lakh people are filing tax return? That would be another problem. So since, say for example, for government, we are saying that a staff or an employee having 16,000 salary must lodge tax return, then there should be a threshold, maybe for private sector as well, that may help. This is my suggestion or comment in this side. This year, another very good and bold initiative from National Board of Revenue, we can term it as compliance tax. There are so many tax holiday companies and tax exempted businesses. Also, some businesses, they are allowed to pay reduced tax at a reduced rate. For them, this year, a provision clearly says that if there is any non-compliance issue, it means if there is any disallowances made under Section 30, then this will be taxed at a regular tax rate. It means a tax holiday company will have now two tax rates. One is tax holiday rate, another one is the income has to be clubbed or grouped. That is, the income arises from the disallowances of expenses under Section 30.
So even if the company or the business enjoyed full tax exemption under any SRO, if that business do not comply with the section 30, then they have to pay tax at full rate. Even the business who are enjoying reduced tax rate, for them also it's similar. So it means you have to be very careful. Now, many companies, they have to apply two separate tax rates. Before it was not clear, there was a lot of litigation in appeal and tribunals, even in High Court, because National Board of Revenue and our Deputy Commissioner, they used to apply regular tax rate, and then taxpayer says, no, I am allowed tax holiday, why should I pay regular tax rate on the disallowances? Now it is very clear. So this is another bold step, and I believe this sort of law, if enforced properly, would definitely help our compliance habit and also increase tax revenue. This will be very good. Another issue government is looking after, especially National Board of Revenue focused, that our Honorable Finance Minister used to call it sin tax, the tax on tobacco. Whatever type of tobacco it is, either ghoul or bidi or cigarette or whatever name, the tax rate is maximum 45%. It means it has to pay 45% tax. This is another good initiative because it basically not only it will improve the tax revenue, but I don't think government, this is the main intention of it, to increase revenue, but it's more on addressing the health issue so that people do not, or people reduce consumption of tobacco. So this is another good initiative this year. Another important issue is like, it's not addressing, this is more on administrative issue. So taxpayer and tax administration should have a very cordial relationship and understanding. If taxpayer owes any money, if taxpayer has any outstanding obligation, he should pay it immediately. But in case, if government owe any money under the law, there is overpayment of tax. In every tax administration, this refund issue is very, very smooth. Even our neighboring country, India, they have introduced this refund scheme at least 5 years back, and people are getting tax refund sitting on their business houses. But in our country, this is considered a bit, it's like, it's not in practice. And administratively, it is discouraged. It should not be. I think if there is any refund, tax refund cases, it has to be dealt with, it has to be processed very quickly so that taxpayer believe and taxpayer honor tax administration as well. This is very important in my understanding. Another important issue is the minimum tax, what Mr. Ranjan Kumar says this year, that earlier it was 0.3% of the gross turnover. And this year, National Board of Revenue changed this, and it's not proposed, already the law has been enacted, and it says general rate is 0.6, it means double. And for it's like the mobile operator or telecommunication industries, the rate is even 0.75%. And for tobacco, it is 1%. So here, although another change says that, I'm not sure, but in my understanding, this year, a very positive and comprehensive changes has been made in the section 82C, the so-called minimum tax and final tax liability. So National Board of Revenue are now saying that final tax, the word or the phrase final tax liability is no more there. Now it says it's minimum tax. So whatever tax in under some head the taxpayer suffer, especially by withholding tax measure,
that is considered as minimum tax. It means if there is regular assessment, then there will be, the tax authority can impose even higher tax. But the question is, okay, the business would pay minimum tax, but if the business shows loss in its annual report and in its tax return, what will happen? My understanding is that this loss should be allowed to be carried forward for next 6 years. So it means this year the business pays minimum tax, but in case next year the business shows or business earns so much profit that, next year's minimum tax or the tax suffered is not enough, then he should have adjust this loss in future years. I believe there is no bar at this moment in the law, but if this is allowed, then it will be very good. Another important issue is like the tax policy consistency. This is very important, what Dr. Ahsan Mansur sir also emphasized. Because unless there is consistency, the investors are really confused. I can give one example. Say, for example, the telecommunication companies, all of them are foreign investors, except maybe one. When they invested in Bangladesh, the tax rate was 35%. And there is no minimum tax. But now, they have invested money, and most of them, it's like some companies, even after so many years, they couldn't even at their break-even stage. Only 2 companies now, they are in, they are earning profit. GP and possibly Robi has started earning profit. Others, they are thinking of merging now. So the problem is consistency. When they have invested in this country, they know that the tax rate is 35%. But now we have imposed tax on these companies 45%. And then the minimum tax, last year it was 0.3 for them as well. And this year it is 0.75. So this basically is giving a signal to the investors, and they are really confused. So this is very important, that tax policy consistency, if possible, should be maintained as much as possible. Mr. Ranjan Kumar Bhowmik has explained the TDS system. One of the fundamental change this year is that the tax rate would apply on base amount, and base amount is basically higher of the 3 figure. So when I was reading in the Puripatro and clarification, basically it says that the rate would be determined by the base amount, but the tax would impose on the payment, not on the base amount. Base amount is basically for the determination of tax rate, because we know under Rule 16, the TDS rate starts from 0 and then 1, 2, 3, 4, 5, and 7. So it depends on the total contract amount. So this year it says, because previously it was a problematic exercise. You have paid a part bill, and maybe that was 5 lakh. So you have deducted tax on 5 lakh, but the contract value was 1 crore, and 1 crore says a different tax rate. So this year I think it's a very good move. From the very beginning, taxpayer would apply proper tax rate, and the mid-term adjustment do not require. So this is a very good sign. Last year, National Board of Revenue tried to have discipline in managing the accounting year. We know that in our law, it was allowed to have different type of accounting year by different type of business organizations. So last year it has been changed that all the businesses should have income year from July to June. This is a very good move. And this year, National Board of Revenue took cognizance into the issue that some multinational companies having their parent or subsidiary different accounting year, they can also use different year other than July to June. This is a very good move, and we should salute National Board of Revenue. So it's very
I should say, user-friendly and business-friendly law now. So it's very good system. One of the big issue our president also mentioned in his speech, and Dr. Ahsan Mansur also says that even I was talking with our past president that huge complaint of the business community and taxpayer regarding the tax audit cases. So the only solution is that it has to be based on a specific policy, and there should be a computerized program, fully digitalized, and computer would select based on that policy which case is going to be audited and which is not. So this digital system can basically ensure, and I believe National Board of Revenue is doing quite a lot to improve its images to the taxpayers, especially reducing the interface between the taxpayer and the tax officials. And if this audit case selection can be digitized, it would be another big improvement, and I believe lot of complaint would go and bear can perform more efficiently and effectively. This is another suggestion from me. So I would not like to continue more. We will now hear from our special guest, and I believe our chief guest is on the way as well. He is extremely busy, and he just texted me for at least 2 or 3 times that I'm coming, please continue. So I think he's very near. So I would like to conclude here, thanking all of you for patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Rahman, for your superb analysis. Dear member and participants, now the floor is open to you. You may ask question to the learned keynote paper presenter. Please, any question from the audience? Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, everybody. I would like to, I have 2 observations. First observation is regarding transfer pricing. In our country, আমাদের দেশে নরমালি দেখা যাচ্ছে যে কস্ট অফ ফাইন্যান্সটা রিলেটিভলি ক্রস বর্ডারের তুলনায় হাই। সো এখানে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো ইন্টার কোম্পানি লোনের ব্যাপারে মোটামুটি বেশ ভালোই ইন্টারেস্টেড, কিন্তু থিম ক্যাপিটালাইজেশনের ব্যাপারটা আসলে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর প্রভিশনের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়নি। সো এখানে যদি ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা চাই, বা আমরা যদি ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করতে চাই, আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলা প্রফিট শিফটিং, থিম ক্যাপিটালাইজেশন বা প্রফিট রিপ্যাট্রিয়েশন, এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কনসিডার করা উচিত। আর আমার আরেকটা অবজারভেশন আছে, সেটা হচ্ছে এবার সাপ্লায়ারের স্ল্যাবে একটা আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেটা প্রিভিয়াস ইয়ারে ছিল 2 লাখ টাকা পর্যন্ত নীল, আর এই বছরে 20 লাখ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে 3%, যেখানে গভর্নমেন্ট এসএমই সেক্টরকে মোটিভেট করার জন্য বা প্রমোট করার জন্য চেষ্টা করতেছে। সেখানে যদি 20 লাখ টাকা পর্যন্ত, আই মিন হচ্ছে কেউ যদি 1000 টাকার কোনো কিছু সাপ্লাই দেয়, তাকেও যদি ট্যাক্স নেটের আওতায় আনা হয়, তাহলে ট্যাক্স ইভেডের ব্যাপারটা মানে বৃদ্ধি পাবে আমি মনে করি। কারণ হায়ার দ্য ট্যাক্স রেট, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ট্যাক্স ইভেশন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। তো এখানে প্রথম কোশ্চেনটা ছিল ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত, যদিও সে ধরনের কোনো ইস্যু আজকের প্রেজেন্টেশনে ছিল না। তো যাই হোক, সেটার সঙ্গে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের সঙ্গে ইন্টার কোম্পানি ট্রান্সফার বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিষয়গুলো চলে আসছে।
এবং প্রফিট শিফটিং বা প্রফিট ইরোশন এই সব জিনিসগুলো বাংলাদেশে এটা আপনি ভালো করে জানেন যে ট্রান্সফার প্রাইসিংটা জাস্ট হাঁটি হাঁটি পাপা করে যাত্রা শুরু করছে এবং বাংলাদেশ যেহেতু ট্রান্সফার প্রাইসিং রিজিমে ঢুকছে তো স্বাভাবিকভাবেই সব ধরনের এই অ্যানোমালিগুলো আস্তে আস্তে হয়তো দূর হবে এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তারাও এই ধরেন যেটা প্রফিট শো করবে বা এখানে যেটা করবে এই ধরনের যে মিস প্রাইসিংয়ের যে বিষয়গুলো সেগুলো হয়তো বাংলাদেশ এখান থেকে উপকৃত হবে। তো এই গেল আপনার প্রথম দিকের কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে সাপ্লাই। এই কথা সত্য যে আসলে মার্জিনাল যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদের 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ছিল না সাপ্লাইয়ের উপরে। এবারে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে 20 লক্ষ টাকার উপরে 3%। এখন যেটা হয় সেটা হলো যে উৎসে আয়কর কর্তনের এই নতুন রেটের ফলে এখন কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে মোটামুটি 3% কমন 20 লাখ টাকা পর্যন্ত যদি কেউ দেয়, যদি সাপ্লাই দেয় তাহলে 3% তার কাছে, এবং 20 লাখ টাকার উপরে 3% বা ইভেন 2 লাখ টাকার উপরে 3%ও কিন্তু খুব বেশি বড় কোনো ফিগার না। বাট হয়তো এমন হতে পারে যে ইয়েস তার মানে ইনকাম তার 2.5 লক্ষ টাকার বেশি হয় না বা ইত্যাদি। তো এমন জিনিস তো বহু জায়গাতেই আছে। আপনি এইটার কথা বলেন কেন, আপনি 52 ডাবলের কথা বলেন না? 52 ডাবলে তো এমনি অ্যামাউন্টের উপরে আপনাকে করতে হয়। তো সেগুলো তো ছিল, এখন এই জায়গাটাতে বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু ঠিকাদারিটা খোলা আছে। ঠিকাদারিটা 2 লাখ টাকা পর্যন্ত এখনো খোলা। সুতরাং এই ধরনের বিষয়গুলো যে নাই তা না, অনেক জায়গাতেই এই ঘটনা আছে যে যা ইনকাম করবে, যা প্রফেশনাল ফি, আপনি ইভেন প্রফেশনাল ফির কথা ধরেন, এনি অ্যামাউন্ট তার উপরে 10%। তো সেই হিসাবে তো এখানকার রেটটা অবশ্য কম, যদিও এই সাপ্লাইয়ের ভিতরে গুডসের দামও ইনক্লুডেড থাকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি মোহাম্মদ শাহমাল মামুন। Now may I request our today's chief guest, Mr. Mohammad Nojibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division and Chairman, National Board of Revenue, to come over the dais and take seat. Sir, please. Thank you, sir. Now I would request Mr. Ezaz Ahmed, FCMA, to hand over a flower bouquet to our chief guest, Mr. Mohammad Nojibur Rahman. Thank you. May I now request our today's chief guest, Mr. Mohammad Nojibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division and Chairman, National Board of Revenue, to deliver his... Sorry. Now I request the special guest of today's session, Mr. Parvez Iqbal, Member, Tax Policy, National Board of Revenue, to deliver his address. Thank you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ICMAB কর্তৃক আয়োজিত আজকের পোস্ট বাজেট ডিসকাশনে সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি সিনিয়র সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মুখ্য আলোচক ডক্টর হাসান মানসুর, উপবিষ্ট আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক সভাপতি মহোদয়গণ, অপর আলোচক আমি প্রাক্তন সহকর্মী আব্দুর রহমান খান এবং আজকের কিনোট প্রেজেন্টার মিস্টার রঞ্জন কুমার ভৌমিক,
আমি প্রথমেই রঞ্জন কুমার ভৌমিককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আয়কর আইনে এবছর যে পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায়, যা আমি মনে করেছি যে এটা তার পেশাগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গভীরতা আছে তারই একটা বহিঃপ্রকাশ। আমি একই সাথে যারা সামনে আছেন আমি তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ভিন্নতর পর্যায়ে। একসময় বলা হতো তলাহীন ঝুড়ি, এখন সেটা অপার সম্ভাবনার দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়ভিত্তি লাভ করেছে এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির শিখরে। এরই মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য সরকারের ভিশন 2021 একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া। তার অনেক কিছু আমরা অর্জন করেছি, ইতিমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। সামনে আমাদের লক্ষ্য 2041 উন্নত বিশ্বে পরিণত হওয়া। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের যে বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা সেটা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সেটাকে আরও বেগবান করা, যার জন্য প্রয়োজন আসলে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ। এবং সেই অভ্যন্তরীণ সম্পদের মূল আহরণ আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকেন ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশনের মাধ্যমে, যার একটি অংশ হচ্ছে আমাদের আয়কর। আপনারা জানেন যে এই দেশে বর্তমানে প্রায় 100-র মতো আইন সম্ভবত প্রচলিত আছে, কিন্তু এমন কোনো আইন আছে যা সৃষ্টির পরে কিন্তু কোনো দিন স্পর্শ করা হয় নাই, কোনো রকম কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন বা পরিবর্ধন আসেনি। কিন্তু আয়কর আইন হচ্ছে এমন একটি আইন যেটা প্রত্যেক বছর দেশের চাহিদা, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, করদাতাদের বা বিনিয়োগের বিষয় খেয়াল রেখে কিন্তু পরিবর্তন আনা হয়। ফলে এটা একটা ডাইনামিক আইন যা সময়ের সাথে চাহিদার সাথে টেস্টেড। এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা প্রতি বছর আয়কর আইন পরিবর্তন করে থাকি, কিন্তু এবছর আমরা একটু নতুন আঙ্গিকে আয়কর আইনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। আমরা কিছু দর্শন এখানে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যেটাকে আমরা পলিসি অবজেক্টিভস বলছি। আপনারা জানেন যে এবছর যে প্রত্যক্ষ কর সংস্কার যে করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা 7টি নীতি নির্ধারণী উদ্দেশ্য, যাকে পলিসি অবজেক্টিভস বলছি, তা গ্রহণ করেছি। এই 7টি পলিসি অবজেক্টিভস হচ্ছে আমাদের: 1, রাজস্বের যোগান দেওয়া; 2, সমতা ও ন্যায্যতা বিধান করা; 3, প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা; 4, সামাজিক দায়িত্ব পালন; 5, কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ; 6, কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা প্রবর্তন; এবং 7, কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি। আপনারা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট বক্তৃতা শুনেছেন এবং তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে এই 7টি ফিলোসফিক আন্ডারে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে তাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এবং আপনারা এটা বাজেট পরবর্তী যে সমস্ত পত্রপত্রিকায় আলোচনা হয়েছে সেখানে আপনারা সুনির্দিষ্ট দেখতে পেয়েছেন। আপনারা জানেন যে কর আইন সংস্কারের মাধ্যমে কর আদায়, রিটার্ন দাখিল, কর নিবন্ধন, উৎস কর ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফায়েবল অবজেক্টিভস অর্জন করা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে 35% রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন, রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা 15 লক্ষ উন্নীত করা, কর নিবন্ধন সংখ্যা 25 লক্ষ উন্নীত করা, পেরোল ট্যাক্স 3% থেকে 7% উন্নীত করা। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ট্যাক্স বেজ বাড়ানোর জন্য আয়কর আইনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছি, যা আমাদের আলোচকরা বারংবার বলেছেন। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে 30শে জুন আমাদের নিবন্ধিত ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা ছিল 19 লাখের মতন, যা আজকে 21 লাখ ক্রস করেছে। শুধুমাত্র 2 মাসে আইনি পরিবর্তনের কারণে আমরা আমাদের ট্যাক্স বেজে আরও অনেক ট্যাক্স নেটে অনেক সম্মানিত করদাতাকে আনতে পেরেছি এবং এটা ভলান্টারিলি হয়েছে। আইন পরিবর্তনের কারণে এই আইনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য করদাতার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। আপনারা জানেন এবছর আমরা পেরোল ট্যাক্সের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং আজকে সকালে এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আমাদের একটা কর বিভাগের বিভিন্ন এজেন্সির সাথে বা বিভিন্ন করদাতা বা স্টেক হোল্ডারের সাথে একটা মিটিং হয়েছে, যেখানে আমাদের সচিব মহোদয়, সিনিয়র সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, যে আমরা পেরোল ট্যাক্সটাকে আরও স্ট্রিমলাইন করতে চাই। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজস্ব আদায়ের 3% মাত্র পেরোল ট্যাক্স থেকে আসে, কিন্তু উন্নত বিশ্বে বলা হয়ে থাকে এর অবদান হচ্ছে প্রায় 25 থেকে 30%। ফলে এই পেরোল ট্যাক্সকে আমরা আমাদের লাইমলাইটে আনছি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো যাতে অধিক সংখ্যক রাজস্ব আমরা সংগ্রহ করতে পারি। আপনারা জানেন যে এই যে পরিবর্তনগুলি, এই যে লক্ষ্য, এগুলি অর্জনের জন্য আমরা আইনে ব্যবস্থা রেখেছি।
আমরা অনেক নতুন শ্রেণী করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করেছি। যেমন ফার্মের পার্টনার হলে তাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে, কোনো কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার, ডাইরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার, এমপ্লয়ি হলেও তাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে, এবং আরও বেশ কয়েকটি বিধান। 16,000 টাকার বেশি মূল বেতন থাকলে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক আমরা করেছি। রিটার্ন দাখিল না করলে কর অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, সেই বিধানও প্রবর্তন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের সকল এমপ্লয়ির টিআই নেওয়াটাকে আমরা বাধ্যতামূলক করেছি। আরেকটা পরিবর্তন এনেছি আমরা 108 ধারার ফরমে। 108 ধারায় একজন এমপ্লয়িকে কি বেতন ভাতা দেওয়া হয় তার বিবরণ ছিল, সেটাকে আমরা আরেকটু ব্যাপক করেছি এবং সেখানে আরও অনেক তথ্য সন্নিবেশ করেছি, যা থেকে আমরা নতুন নতুন ট্যাক্স পেয়ারকে নেটে আনার সুযোগ পাব। আমরা কিন্তু এমপিওর মাধ্যমে বা এমপিওর আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা মাসিক 16,000 টাকার বেশি বেতন পান যে কোনো ব্যক্তি, তাকে আমরা আয়কর আইনের টিআইন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছি। এই সমস্ত পরিবর্তন অবশ্যই আমাদের ট্যাক্স নেটে, আমাদের ট্যাক্স বেজে এবং আমাদের রাজস্ব আহরণে অত্যন্ত পজিটিভ ভূমিকা রাখবে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আমরা আইন যাতে পরিপালিত হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছি। যেমন আমরা কর দিবস প্রবর্তন করেছি। চিরাচরিত ধারণা ছিল যে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন কখনো লাস্ট ডেটে জমা দিতে হবে না, সময় বাড়বে, 1 মাস, 1.5 মাস, মিনিমাম 2 মাস, তারপরে হাতে সময় আছে। এই কালচার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আমরা করেছি। আমরা একটি অভিন্ন ট্যাক্স ডে পরিবর্তন করেছি, বিশেষ করে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য, সেটা 30শে নভেম্বর। এবং এরপরে যদি কেউ সময় নেন, তিনি যদি আবেদন করে রিটার্ন দাখিলের জন্য বর্ধিত সময় নেন, সেক্ষেত্রে তাকে বিলম্ব সুদ দেওয়ার জন্য আমরা বিধান রেখেছি। অর্থাৎ একজন করদাতা যিনি স্বেচ্ছায় 30শে নভেম্বরের সর্বশেষ তারিখের বাধ্যবাধকতা পরিপালন করছেন, তিনি যে ট্যাক্সটা দিচ্ছেন সেটা সরকারি কোষাগারে আগেই জমা হচ্ছে। ফলে আমি সময় নিয়ে এই বিনা সুদে বা বিনা অতিরিক্ত কোনো কর না দিয়ে সেই সুযোগটা গ্রহণ করব, সেটা সমতা বা ন্যায্যতার ন্যায় বিচারে আসে না বলেই আমরা এই বিলম্ব সুদের একটা বিধান প্রবর্তন করেছি। সময় মতো রিটার্ন দাখিল না করলে বিলম্ব সুদের বিধানের সাথে আমরা বলেছি যে 50% অধিক হারে সরল সুদ আরোপের বিধান করা হবে। আমরা 30 ধারায় পরিবর্তন এনেছি। এমপ্লয়ির বার্ষিক টিআই না থাকলে বেতন ভাতা অনুমোদন করা হবে না। আমরা 108 ধারায় ক্যাশ রিইম্বার্সমেন্ট টিআইনবিহীন কর্মীর তথ্য এবং বিদেশি কর্মীর তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা রেখেছি। আসলে টোটাল বিষয়টি হচ্ছে আমাদের এই কর কাঠামোকে আমাদের বর্তমান যুগের যে চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। উৎস কর আমরা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছি। উৎস কর হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, উৎস করের সার্টিফিকেট হালনাগাদ করা হয়েছে, উৎস করের রিটার্ন ফর্ম হালনাগাদ করা এবং রিটার্ন অডিট করা। আপনারা জানেন যে আমরা উৎস কর আগে আমাদের বিভিন্ন সেকশনে আলাদা আলাদাভাবে ছিল এবং এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো সাদৃশ্য ছিল না। আমরা এবার নীতিগতভাবে এই উৎস করটাকে 3টা মূল ধারায় নিয়ে এসেছি। একটা ধারা 52, যেখানে ঠিকাদার, সাপ্লায়ার, ম্যানুফ্যাকচারার, প্রসেস এবং যেটা বলা আছে, এবং 52 এতে নিয়ে এসেছি বেশ কয়েকটি ইনটেনজিবল সার্ভিস, যেমন রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ এটসেট্রা। এর বাইরে আর যে সমস্ত ইন্টেনজিবল সার্ভিসেস আছে সেগুলি আমরা কিন্তু 52 ডাবল এতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করেছি। ফলে এখন আর কনফিউশন থাকবে না যে আমি আমার কোনটা সার্ভিস, কোনটা চুক্তি এবং কোনটা আমার ইন্টেনজিবল সার্ভিসের মধ্যে পড়বে। আমরা আরও অনেক পরিবর্তন এনেছি যা আমাদের কর ব্যবস্থাকে, আমি আগে আলোচনা করেছি যে এটা আরও কার্যকর করবে এবং আরও সুনির্দিষ্ট করবে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বর্তমান যে চাহিদা, বৈশ্বিক পরিবর্তন, বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, আমরা 2018 সালের মধ্যে নতুন আয়কর আইন প্রণয়ন করতে যাব। সে আঙ্গিকে আমরা এই বছর তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। এবার আইনকে আমরা আধুনিক লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং স্টাইল অনুসরণ করেছি। আপনারা দেখবেন যে এখানে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ছোট ছোট সেন্টেন্সে। যেমন আগে আমাদের আইনের গতানুগতিক ভাষা ছিল যে নট উইথস্ট্যান্ডিং দিয়ে শুরু হতো এবং এটা লম্বা একটা সেন্টেন্স যেটা শেষ হতে প্রায় 2 মিনিট সময় লাগতো। আমরা কিন্তু এইভাবে যাইনি। আমরা বলে দিয়েছি সহজবোধ একটা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে একটা লাইন পড়ে বুঝতে পারেন যে সেখানে কি বলা হয়েছে। আমরা সেই গতানুগতিকতা থেকে বাড়িয়ে আসার চেষ্টা করেছি। আমরা এবার আইনে কিন্তু ফর্মুলা প্রয়োগ করেছি। আপনারা দেখবেন A × B = C। আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি। অর্থাৎ আগে আপনারা চিন্তা করতেন যে এই প্রেক্ষাপটে একজন ট্যাক্স পেয়ার কী ধরনের ট্যাক্স দিবে, কত রেটের ট্যাক্স দিবে বা কী হতে পারে, সেটা কিন্তু আপনাদেরকে ক্লারিফিকেশন জন্য তাকিয়ে থাকতে হতো। আমরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে অনেকগুলি ফর্মুলা দিয়েছি এবং আমি মনে করি যে এটা আপনাদের জন্য এবং করদাতাদের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং কার্যকর হবে। আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ধারা সংযোজন করেছি। আমরা ফাইলিংয়ের জন্য বিধান রেখেছি। আমরা ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ফাইলিংয়ের জন্য অনলাইন, সেটারও বিধান আমার বর্তমান আইনে সন্নিবেশ আমরা করেছি।
আমাদের এই সমস্ত যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন আমরা যে এনেছি সেটা আমরা অবশ্যই মনে করি যে আইন পরিবর্তন করলেই হবে না, সেটা যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে আমাদেরকে অবহিত করতে হবে, বিশেষত আমাদের যারা সম্মানিত করদাতা আছেন, যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে, এবং তাদেরকে আমরা যত বেশি সম্পৃক্ত করতে পারবো এবং যতটুকু তাদেরকে আমরা অবহিত করতে পারবো তার উপরে নির্ভর করবে আমাদের এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং তার সাফল্য। আমরা মনে করি এটার জন্য আমাদের প্রচুর প্রচার এবং প্রয়োজন, এবং করদাতাদের কাছ থেকে আমাদের তার ফিডব্যাক জানার প্রয়োজন আছে। আমরা আমাদের সমস্ত কর কমিশনার এবং অফিস যারা আছে তাদেরকে আমরা অবহিত করেছি যে তোমরা অনতিবিলম্বে আমাদের সম্মানিত করদাতা এবং যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের সাথে এই ধরনের এক্সচেঞ্জ, ভিউ অফ এক্সচেঞ্জ করো, যাতে এই পরিবর্তনগুলি তারা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। আমি আর বক্তব্য তেমন দীর্ঘায়িত করব না, শুধুমাত্র 2-4টি তথ্য দিব। আমাদের প্রাক্তন সভাপতি মহোদয় একটু বক্তব্য বলেছেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে কিছু বলেছেন, এবং মুখ্য আলোচক মহোদয় কিছু বলেছেন। যেমন প্রাক্তন সভাপতি মহোদয় বলেছেন যে ফরেন ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদেরকে অনেক কিছু করতে হবে। আপনারা জানেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিন্তু কর বান্ধবের সাথে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ যাতে নিশ্চিত হয় তার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এখানে বেজা, বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি, হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ব্যাপারে কোম্পানি এবং ডেভেলপার কোম্পানি সবাইকে কিন্তু আমরা উদার ট্যাক্স অব্যাহতির সুযোগ দিয়েছি। ইভেন এই সমস্ত জায়গাতে যদি কোনো বিদেশি প্রকর্মী চাকরি করেন অথবা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য মূলধনী লাভকেও রিপেটে করার জন্য আমরা সুযোগ রেখেছি। এর বাইরেও বিদ্যুৎ খাত, আপনি বলেন বিদ্যুৎ খাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ এবং কয়লাভিত্তিক যে বিদ্যুৎ খাত তাদের জন্য কিন্তু অবারিত 15 বছরের জন্য ট্যাক্স এক্সেমশনের বিধান আমরা করেছি। তার বাইরে আমাদের ট্যাক্স এক্সেমশনের জন্য ট্যাক্স হলিডে আছে 46B, 46C, অর্থাৎ আমাদের দেশে যাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায় তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যখন যে সমস্ত তথ্য পায় এবং তার যে কোনো রকম অনুরোধ আসে আমরা এটা বিবেচনা করে দেখি এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সেটাকে অবশ্যই উৎসাহিত করি এবং সেই আঙ্গিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার আদেশ নির্দেশনাবলী জারি করে থাকে। আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহোদয় একটু রুথলেস ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স কথা বলেছেন। ট্যাক্স আসলেই রুথলেস, এটা যেটাই হোক, এটা আপনি 1 টাকাও কষ্ট করো 100 টাকাও কষ্ট করো। তবে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় কথা বলি যে ট্যাক্সকে রেশনালাইজ করতে হবে। ট্যাক্স রেশনালাইজেশন মানে কি? ট্যাক্স রেট কমিয়ে দেওয়া, যেখানে অব্যাহতি দেওয়া আছে অবারিত, যার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আনা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্সের হারকে বাড়িয়ে দেওয়াটাকে কি আপনি ট্যাক্স রেশনালাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত করবেন না? আমি মনে করি অতিরিক্ত কর ধার্য, অতিরিক্ত কর অব্যাহতি দুটোর ক্ষেত্রে একটা রেশনাল অ্যাটিটিউড থাকা ভালো। আমরা সেই আঙ্গিকেই এই ট্যাক্স রেশনালাইজেশন চেষ্টা করেছি। আপনারা জানবেন যে 2012 সালে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিটের সর্বসীমা ছিল 20% এবং রিবেট ছিল 10%। তখন 1 কোটি টাকা ইনকাম যার ছিল তিনি ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পেতেন 2 লক্ষ টাকা। পরবর্তী বছরেই সেটাকে করা হয়েছে 35% এবং 15% তিনি পাচ্ছিলেন 4.5 লক্ষ টাকার কর অব্যাহতি। আমি মনে করি যে এই যে উদারভাবে আমরা ট্যাক্স বাড়িয়েছিলাম, আমাদের আসলে সরকারি রাজস্ব প্রয়োজন এবং দেশের অর্থনীতিতে সরকারি কোষাগারে অর্থের সংস্থানের প্রয়োজন। তো সেটাকে বিবেচনা করে কিন্তু আসলে আমরা ট্যাক্সের ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিটটাকে রেশনালাইজ করেছি। আমরা ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করার কথা চেষ্টা করেছি, যেটা বলেছি, এবং ইতিমধ্যে আপনাদেরকে জানিয়েছি যে আমরা প্রায় 22 লক্ষ ট্যাক্স পেয়ার অলরেডি পেয়েছি। ভ্যাট আইন সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে, ভ্যাট আইন যেন সহসাই করা না হয়। আপনারা জানেন যে 2012 সালে ভ্যাট আইন প্রবর্তন করা হয়, কিন্তু সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের কাছ সাথে ক্রমাগত আলোচনা করে 2016 থেকে 2017 এটা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এনবিআর ওপেন, এনবিআর চায় যে সর্বসম্মতভাবে সবার জন্য সর্বজন গ্রাহ্য একটা পদ্ধতিতেই যেন ভ্যাট আইন ইয়েতে পরিণত হয়, বাস্তবায়িত হয়। অডিটের বিষয়ে সারাক্ষণ আমরা একটা কথা শুনি এবং অডিটকে অনেকটা একটু ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়। অডিট শব্দটা কিন্তু তেমন কিছু না, এটা আমরা গতানুগতিকভাবে যে অ্যাসেসমেন্ট শব্দ শুনে আসতাম, সেই অ্যাসেসমেন্টের একটা বর্তমান রূপ হচ্ছে অডিট। এখানে যেটা হচ্ছে যে সরকার করদাতাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে তাদেরকে বলেছেন যে আপনারা আপনাদের মতন আয় প্রদর্শন করবেন এবং বিনা প্রশ্নে কর বিভাগ তা মেনে নেবে। এটা সম্মানিত করদাতাদের প্রতি রাষ্ট্রের একটা গভীর আস্থার প্রতিফলন। একই সাথে সম্মানিত করদাতা যারা সৎ, তাদের প্রোটেকশনের প্রয়োজন আছে। এই আইনের যাতে কোনো রকম অপব্যবহার না হয় সেটাকেই চেক করার জন্য কিন্তু অডিট ব্যবস্থা।
অডিট ব্যবস্থা কিন্তু ঢালাওভাবে করা হয় না এবং মন গড়াভাবে করা হয় না। অডিটের জন্য আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলী দেওয়া হয় যে এই ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে কোনো মামলা যদি পড়ে শুধুমাত্র কেবল সেই মামলাগুলিকে আপনারা অডিটের জন্য নির্বাচন করবেন। এবং আপনারা জেনে অবাক হবেন যে 12 লক্ষ রিটার্ন পড়লেও সম্ভবত আমাদের এখানে 1% থেকে 2% বেশি মামলা এখন পর্যন্ত অডিটভুক্ত হয়নি। আমরা আমাদের সম্মানিত মুখ্য আলোচক বলেছেন যে ওয়েলথ ট্যাক্স সার্চার্জের ব্যাপার। আমরা আসলে ওয়েলথ ট্যাক্সটা একসময় ছিল আমাদের এখানে অত্যন্ত লিটিগেশন হতো ভ্যালুয়েশন নিয়ে, এখান থেকে বের হয়ে আসা অন্তত একটা বিকল্প পদ্ধতি বের করা, তারই প্রেক্ষিতে কিন্তু আসলে আমাদের এই সার্চার্জের বিষয়টা আসছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এটা নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন হয় না এবং এখান থেকে আমাদের বেশ রাজস্ব প্রায় 600-700 কোটি টাকার কিন্তু রাজস্ব সরাসরি চলে আসছে, যেটা ওয়েলথ ট্যাক্স আমাদের 100 কোটি টাকা আদায় করতে অনেক কষ্ট হতো। ট্যাক্স বেড ব্রজনের কথা বলেছেন, আমরা করেছি। আপনার বলা হয়েছে যে মডেল চেঞ্জ করতে হবে এনবিআর-এর, আমরা সেদিকেই যাচ্ছি। আমরা নতুন ভ্যাট আইন প্রবর্তন হবে, কাস্টমস আইন প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে। আমরা ডাইরেক্ট ট্যাক্স কোড নিয়ে কাজ করছি, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছি 2018 সালে আমরা ইনশাআল্লাহ এটা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব। একই সাথে আমরা চাই যে একজন সম্মানিত করদাতা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সাথে ইন্টারফেসিং যত কম হবে তিনি তত স্বস্তি বোধ করবেন। এই লক্ষ্যেই কিন্তু আমরা ই-টাইন ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছি। আগে ই-টাইন নিতে গেলে একজন ট্যাক্স পেয়ারকে কমপক্ষে সম্ভবত 2 দিন থেকে 3 দিন সময় ব্যয় করতে হতো। তিনি যদি মিরপুরবাসী হন, তাকে যদি ইয়েতে আসতে হয় সেগুনবাগিচা, তাকে অফিস খোঁজা থেকে শুরু করে একটা টিআন সার্টিফিকেট নিতে কমপক্ষে আমি জানি 2 দিন থেকে 3 দিন সময় লেগে যেত। এখন তিনি সেটা 3 মিনিটেই করছেন। অর্থাৎ আমরা ট্যাক্স পেয়ারদের কাছে আমাদের সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা ই পেমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন করেছি, সহসাই ই ফাইলিং পদ্ধতি ই ফাইলিং প্রসেস হবে আমাদের। এটা সম্ভবত নভেম্বর দিকে আমরা প্রবর্তন করতে পারি। প্রায় এরপর কাজ চলছে এবং প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজস্বের মোটামুটি প্রায় 57% আসে উৎসে কর কর্তন থেকে। এই উৎসে কর কর্তনটাকে আমরা স্ট্রিমলাইন করার চেষ্টা করছি এবং এই কর্তনটা একজন করদাতা সঠিকভাবে তার খাতে জমা হচ্ছে কিনা সেটাও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন তার রিফান্ডের জন্য। ফলে এর জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু বিগত অর্থ বছরে তার ভাষণে বলেছিলেন যে ইটিডিএস জীবন প্রতিষ্ঠা, এই ইটিডিএস জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে সহসাই অদূর ভবিষ্যতে আপনার ইটিডিএস জীবন স্থাপিত হবে এবং প্রত্যেক সম্বন্ধে করদাতা জানতে পারবেন যে প্রত্যেক বছর তার নামে সারা দেশে কোথায় কোন খাতে কত টাকা কর কর্তন করা হচ্ছে, যেটা তার ই ফাইলিং রিটার্ন সাবমিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি আর সময় নেব না, আমি আমার কথা আপনার ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই জানবেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করছে সুশাসনের নতুন এনবিআর। আমরা আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে মডার্ন ম্যানেজমেন্টের কাজ করছি। এখানে আমরা সুশাসন এবং করদাতা বান্ধব ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই মোটামুটি আমার বক্তব্য। আমি কোনো সুবক্তা নই, কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনারা এটা ক্ষমা দৃশ্যে দেখবেন। আপনার মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, our special guest, Mr. Parvez Iqbal, Member Tax Policy, for your excellent, marvelous speech. Now, I am requesting our chief guest, Mr. Nojibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division and Chairman, National Board of Revenue, NBR, to deliver his valuable speech. Thank you, sir. Thank you. Distinguished President of the post-budget discussion session on National Budget 2016-2017, distinguished past presidents of ICMAB, distinguished keynote speaker, special guest, distinguished main discussant, Dr. Ahsan Mansur, my friends, colleagues, members of the ICMAB, invited guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. I must start by apologizing on 2 counts. Firstly, for arriving very late here due to reasons beyond my control today.
And previously on another occasion I was supposed to be here. I could not come because I became physically indisposed. But I can tell you that my being late or being absent from your functions do not mean that I have forgotten you. You are always in my heart. ICMAB is a great institution, and I always feel to be part of it, currently for 3 reasons. Number one, I had seen this institution growing since my student life across the street at the Dhaka University. I used to be a student of Surjashan Hall, so we used to see the institution is growing, and subsequently during my career, especially while I was in the Foreign Office during 1988 and thereafter, I became close to many of the pioneers who had set up these institutions. Secondly, you can see that many of my colleagues are very much part of it, along with many of my acquaintances. So I strongly feel for this institution. And thirdly and most importantly, I consider all of you, the members of ICMAB, as my valuable partners in the resource mobilization process. And today's occasion is an example, is a glaring example that you are not stopping at any point in helping us, but you are always marching towards the goals alongside us. So I'm very grateful. I'm very happy that I could come this evening and join you at the almost at the end of the session. And I'm very unfortunate that I could not listen to the keynote presentation nor the illuminating discussion by Dr. Ahsan Mansur, whom in NBR we consider him as a friend, guide, and philosopher. This morning, as my distinguished colleague, Mr. Parvez Iqbal mentioned, we had a great occasion on the payroll tax and the tax net expansion. There was a very good paper presented by one of our brilliant commissioners, Mr. Alamgir Hussain, who is now the commissioner of the large taxpayers unit, we call LTU tax. And then Professor Dr. Ahsan Mansur gave a very eloquent, insightful, and thought-provoking discussions on this. And just this evening, while working in the office, I had asked my colleagues to use his video, meaning the video of his remarks should be discussed and examined in the BCS Tax Academy, because it was full of messages. So colleagues, when we meet people like you, we get benefited by your wisdom, by your enthusiasm, and by the kind of support you extend to us. So ICMAB will always be at the center of our heart, and we in the National Board of Revenue in particular, and in the Ministry of Finance, will always be willing to partner with you so that we can achieve the objectives which are enshrined in the budget speeches delivered by the Honorable Finance Minister. And as you know, the whole philosophical guidance come from Honorable Prime Minister's Vision 2021, which proposes to make Bangladesh a middle-income country by year 2021, and also Vision 2041, which is seeking to take Bangladesh to the level of a rich, prosperous, educated country by 2041.
So we need a strong partnership. And today's discussion, I know you had underlined a lot of issues, and my colleagues has very sincerely addressed many of them. So we'll not stop here only by discussing things and responding to them. We'll try to make appropriate effect on the ground. There has to be results produced out of these whole exercises. And the result that I foresee is the benefit to the common people, to the men and women in the villages, in the remote places, in the flood-affected areas, or in the climate-prone areas of the country. And if we can put all our efforts at the services of those small men and women, we can consider our exercise and our missions to be successful. So I seek to cooperate with you. I call upon you to cooperate with us, and together then we can make our mission successful. And as my colleague has already indicated, in NBR we are trying to make some difference, breaking away from the past indiscipline, harassment and misconduct. We are basically calling upon everyone to establish a regime which is guided by good governance and modern management principle. We have absolutely zero tolerance for corruption, harassment, indiscipline and misconduct. We are seeking to set up a complete taxpayers friendly environment, and we need your support. You can be our eyes and ears on the ground. National Board of Revenue has only 20,000 plus people, and many of the posts are vacant now. But you could be really our ambassadors on the ground to let us know what is really working well, what is not working well, and then we can definitely fine-tune our strategies. We can look into new areas, and we can try to do something so that we can achieve what we wanted to achieve, to set up the taxpayers friendly environment. And this is currently is the main theme flowing through the governmental system. Honorable Prime Minister has introduced a performance culture, performance management culture in Bangladesh, and for last 2 years we are now implementing annual performance agreement, which is signed between me and the Cabinet Secretary. I sign on behalf of the Honorable Finance Minister, and Cabinet Secretary signs on behalf of the Honorable Prime Minister. And this is a great document. This is a great document owned and shared by everyone in NBR, not only at the board level, but also at the field level. And together we are trying to achieve the revenue targets. As you know that our revenue target is growing every year. Last year we had achieved 155,000 crore Dhaka against the target of 150,000 crore Dhaka. And this year we have a target of 203,152 crore Dhaka. I know this is a big target, but my colleagues are very confident that with the kind of support that all of you have been showing, we will be able to achieve the target at the end of the financial year, which is 30th June 2017. So I will not prolong this evening, just finish by touching upon 2 additional points. One is I was having a discussion with the President that during our course of journey, an alternative dispute resolution, ADR, will be an important process. So we are seeking to further strengthen the ADR modality. We call upon you to study our modality and try to help in every possible way that you can. Secondly, and I think that's very important, that we need to expand our tax base. We need to educate our people. We need to inspire them
so that they come within the tax net. Many of the well-to-do people, for one reason or the other, many people say they are afraid of the tax system. Many people say they are not conscious of their responsibility. And also there is an element of tax evasion. And as you know, we have a very tough policy to manage and face the big tax evaders. We are taking the bulls by the horns. But for ordinary people who does not really know the nitty-gritty of the tax system, for people who are willing but scared of the tax system, you can really explain to them there is nothing, absolutely nothing to be afraid of. You can tell them. We had spent 4 hours with the tax managers. Even the NBR chairman was here. And I returned from the ICMAB auditorium unhurt. There was absolutely no injury to your physical persons. So you can explain this to, And like the presidents and former general secretary and others who have visited the National Board of Revenue, you can even tell them there used to be a tiger which was showcasing NBR. But now there is a new face in NBR. Mr. Nojibur Rahman is the chairman. He has put the tiger aside and has put up his floral faces, the flower, for the people to come and feel welcome. So these are the stories. So I think we have many stories to tell. We'll be engaging with each other from now and then, and we'll tell each other our success stories so that we can take them to a higher level. So I wanted to thank all of you for being so patient even at this hour. It's almost 10 p.m. Sometime I leave the office around midnight, I think. So I do that. I follow what we call a shopkeeper's approach. The shopkeeper keeps his or her shops open every time in case you need anything. So to my colleagues, I keep my office open for them to come anytime up to midnight and then, engage me or be guided by me. So that's how we work. In one of the occasions, I was working in a ministry, and on the very first day, I wanted to tell the Honorable Minister that I'm a different person. So I gave him 2 information. I say, Honorable Minister, there are 70 secretaries in the government. I'm the only one who is different. And the Honorable Minister was not really understanding what I wanted to say. Then I say, sir, 69 of them are right-handers. I'm the only left-hander secretary. So that was on a lighter mood. Then I say, sir, on a very serious note, let me tell you that I'm a Muslim. I do not believe in reincarnation. Punarjanme Bishwash kori na. So sir, I feel that whatever you have to achieve in one full life. So we have to work hard, considering that in the days ahead, there will be only longer days and shorter nights, less time to sleep, like the Honorable Prime Minister of Bangladesh, as you know. My friend who is the Principal Secretary in the PMO gave me a story the other day. He was working and he completed at 9 p.m., leaving 100 files on his table, telling his people that please send all these files to Bhaban for the Honorable Prime Minister to see them. And then he left the office, came back next day at 9 a.m. in the morning, was very angry, seeing all the files still lying on his table. So he called his aides, his assistants, and was asking, why didn't you send the files to the Bhaban? They said, sir, we had sent immediately after you leave, and they came back early in the morning. Honorable Prime Minister has seen all of them. She wakes up early in the morning, says her
Tahajjud prayer and the Fajr prayer, and then starts addressing the SMS she receives from a lot of people, small people like us. We gave her SMS, she responds at the first instance, early in the morning. And then she goes to the office and sits with her file and other things, and she completes that. And then she comes to the office, and in any meeting we find that she is the most well-informed one. At the cabinet meeting, at the ACNEC meeting, at any interministerial meeting, she is the most conversant, because she is the one who studies the most. Every file, every proposal, every summary, she examines by herself. Of course, there are people to help her, give her suggestion, but she focuses on everything by herself. So this is the leader we are having now in our country, and that's why Bangladesh is making this progress. That Bangladesh is making progress is not a magic. This is a human-made efforts led by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and also people like you who are trying your bit in every sphere. So I'm very proud of you. I'm very happy to be with you here this evening, and would like to be coming back again and again, whether you invite me or not. Now that today you have invited me, and my colleague Abdur Rahman Khan personally met me, and many others reminded me, so I thank them cordially for the very sincere invitation, and thank you to everyone for being so patient as I am indulged in a lengthy speech. My apologies, but this is the evening I'll remember for quite some time, because you have been so patient, so sincere, so hospitable, and so tolerable that I'm not seeing any angry face despite my being so late. Thank you very much. Thank you very much. May Allah bless us all, and may Bangladesh live forever. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your beautiful, mind-blowing speech. Now it's time to hand over of crest and gift. As a part of deep respect and great honor, the Institute's president, Mr. Arif Khan, FCMA, will hand over a crest and token gift to our chief guest, Mr. Mohammad Nojibur Rahman. Once again, may I now request Mr. Arif Khan, President, to hand over a crest and token gift to the special guest of today's session, Mr. Parvez Iqbal, Member, Tax Policy, NBR. Thank you, sir. May I now request President to hand over a crest to the keynote presenter, Mr. Ranjan Kumar Bhowmik, FCMA. Thank you, sir. May I now request President once again to hand over a crest and a token gift to our first commentator, Mr. Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute.
Thank you, sir. Now, once again, I request Mr. President to hand over a crest and a token gift to our second commentator, Mr. Abdur Rahman Khan, FCMA. Thank you, sir. Now it's the time to vote of thanks. I would now request the past president of the Institute of Cost and Management Accountant, ICMAB, Muhammad Selim, FCMA, to deliver his vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Mr. MD Nojibur Rahman, Senior Secretary, Internal Resource Division and Chairman, National Board of Revenue. Respected special guest, Mr. Parvez Iqbal, Member Tax Policy, National Board of Revenue. Respected President of the Institute, Mr. Arif Khan, FCMA, President ICMAB. Respected commentator, Mr. Dr. Ahsan Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, and another commentator, our Secretary, Mr. Abdur Khan, and today's resource person, Mr. Ranjan Bhowmik, fellow member of the Institute, and past presidents of the Institute, my dear members and students of ICMAB, Assalamu alaikum. This is a very boring session. I will say this is the vote of thanks, but I will not prolong it long. First, I express my heartfelt thanks to our chief guest, our mentor, and our well-wisher, Senior Secretary, IRD, and Chairman, National Board of Revenue, Mr. Nojibur Rahman. Sir, we are very grateful to you for attending these sessions, and when we will approach to you, and always you extend your great hand for this institute. I want to express our heartfelt thanks to you, sir. Last year, under your leadership, you included ICMAB to give the mandate to audit the transfer pricing in the last financial act. And when we visited to you, you gave that is commitment that you will include this provision for the institute, and you did. So big hand for you, sir, again, sir. So my special thanks to our special guest and today's, that is member tax policy, Mr. Parvez Iqbal, for nice his comments on this this budget, and another guru of this country, I will say he is a guru and he is one of the leader that is on the that is corporate governance or any issues. He is Dr. Ahsan Mansur, and today we are delighted that he is with us. We approach, so he is a very busy man, and I can remember that one day I was with him in a live program in ATN during the Financial Reporting Act, and he and me was in the same, that is in the live program, and he advocated for the institute to include the ICMA in the Financial Reporting Act. So my heartfelt thanks to you, sir, so we can recall. So I express my heartfelt thanks to my members for attending these sessions and make this program successful. I also express my heartfelt thanks to my students to make this program successful, and I express my heartfelt thanks to the officers and staff of this institute to make this program successful. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. So there is an announcement. So we arranged the dinner at level 1, that is the second floor. So you are invited to attend the dinner. Thank you.